Good evening, Padmaja ma'am. Good evening, ma'am. Welcome you to the session, ma'am. You can start. Thank you. Sorry for the delay, ma'am. That's okay. That's okay, ma'am. Sometimes it happens. Okay. Namaste and good evening to all the teachers who are present here and willingly participating in the lecture series. I welcome you all. And happy Navami to all the participants, those who are celebrating Navaratri. Let's start the session. And today we are going to continue the lesson plan. But before that, whatever the previous two sessions, those also I will try to cover and make you understand little more in depth. අපි අද දේශනයේත් ලෙසන් ප්ලෑන් ගැනම තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අපි පසුගිය පාඩම් මාලාවත් විග්‍රහය කරමින් තමයි අද දේශනය කරගෙන යන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Good evening. Okay. Good evening, everybody. இன்றைய தினம் எமது பத்மம் மேடம் இணைந்திருக்கின்றார். அவர் இன்றைய தினம் எமக்கு செயற்திட்டத்தை பற்றி எம்முடன் கலந்துரையாட இருக்கின்றார். அத்தோடு அவர் இதற்கு முன்னைய பாடங்களை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பினை பேசி அதன் பிறகு செயற்திட்டத்தை பற்றி பேசுவதற்கு இன்றைய தினம் அவர் ஆயத்தமாக இருக்கின்றார். Thank you, ma'am. Thank you. Those who are new to this session, Namaste to all. I am Padmaja Vaivi, a kindergarten teacher who is very much passionate about innovating new things to explore, to make children understand the concept very easily. And I am an award-winning educator, and I am very passionate about creating the lesson plans which makes teachers very easy to implement in their classrooms. පද්මජා මහත්මිය ගැන නොදන්න අයටයි අද දේශනයට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මේ දැනගන්නට අය ගැන මේ අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙන්නේ පද්මජා වයිවි මහත්මිය ඉන්දියාවේ සිට. ඉතින් ඇය සම්මානලාභී ගුරුවරයෙක් ලෙසන් ප්ලෑන් හදලම ඇයට සම්මානයක් හිමි වුණා. හොඳම ලෙසන් ප්ලෑන් එක හදපු ගුරුවරිය හැටියට ඉන්දියාවේ තියපු තරගයකදී. ඉතින් ඇයගේ පැෂන් එක තමයි කැමැත්ත තමයි මේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධනයට දායක වීම, දරුවන්ට early reading ඒ කියන්නේ මුල් සාක්ෂරතාවය දියුණු කිරීම සහ වීඩියෝ එඩිටින් උත් ඇය කරනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් වාසනාවන්තයි ඇය වගේ සම්මානලාභී ගුරුවරියකගෙන් දැනුම ලබා ගන්නට හැකිවීම ගැන. Ma'am, we are so lucky to have you and learn from you, ma'am. Thank you. அடுத்ததாக நாம் இங்கு இன்றைய தினம் எமது இந்த செயலர் மறைவில் புதிதாக இணைந்திருப்பீர்கள். அவர்களுக்கு எமது பத்மஜா மேடத்தை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை உங்களுக்கு தர இருக்கின்றார். எனவே எமது இந்தியாவிலிருந்து எமக்கு மிகவும் சிறப்பாக விரிவுரையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் எமது அருமையான ஒரு விரிவுரையாளர் பத்மஜா வைவி. இவர் ஆசிரியர் மற்றும் செயற்திட்ட விருது பெற்ற ஒரு நபர். அது மட்டுமல்ல, இவர் வீடியோ எடிட்டராகவும் இவர் சிறந்த ஒரு விரிவுரையாளராகவும் ஆசிரியராகவும் கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார். இவரை பற்றி அறியாதவர்களுக்கு இது ஒரு புதிதான ஒரு அறிமுகமாக காணப்படும். நன்றி பத்மஜா மேம். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Okay, we know that in our lesson plans, we are going to introduce STEAM, Sustainable Developmental Goals, and how we are including all the domains as well as the multiple intelligences. Now, let's see. The last two sessions, we have been depth into how we are going to focus on multiple intelligence, how we are going to implement, apply the STEAM education. There are many questions from the teachers
where they did not understand how to implement the STEAM education. And also, there are topics that teachers were not able to this lesson they were not able to implement to the knowledge. I'll make sure that at least 50% through this roadmap you will be able to understand. First is basic requirements. I will also be showing, Sujani ma'am, this is just the roadmap. I will also be showing the PDF once this is finished. We'll explain in detail. Okay, ma'am. And the concept map. That means what are the things that we are, if we have taken one topic, how we are going to find out the subtopics. The next is we have listed out the activities. That is, after finding out the subtopics, how we are going to introduce that subtopic through the activities we have listed out. Then what we did, we found the general objective. What is general objective? It is nothing but what is that the child will achieve when I am teaching trees and plants. In 1 week, what is that I am going to cover? Then we have found out the teaching aids and the resources that is required. Also, we have not asked you to list the activities of multiple intelligences, but instead what we did, whatever the activities we have listed out, we have found the multiple intelligences, how we can focus through our activities that we have already listed out. Then comparison chart. Next is STEAM application. This I will go in depth again today, how we are going to implement. There are some confusions in teachers, how to implement. Like we have found out the activities, they have been asking, should we again find the activities for the STEAM education? No, we will be going in depth. Sujani ma'am, till here you do please explain. And then we will move to the next. Okay, ma'am. Thank you. දැන් මේ පාඩම් මාලාවේ සමහර ගුරුවරුන්ට ගුරුවරයන්ට නොතේරෙන තැන් තියෙනවා ගැටලු තියෙනවා කියලා අපට දන්ව ලෙවලා තියෙනවා ෆීඩ්බැක් ෆෝම් එකේ. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ ලෙසන් ප්ලෑන් අපි හදන්න පද්මජා මහත්මිය අපිට කියලා දුන්නේ ලෙසන් ප්ලෑන් තුලින්. ma'am, can I see the first slide please, so then can go to this slide next. පද්මජා මහත්මිය අපිට මුල සිටම මේ ලෙසන් ප්ලෑන් හදනකොට අපිට කියා දුන්නේ අපි කොහොමද සංවර්ධන අංශ, දැන් අපි දන්නවා අපේ පෙර පාසල්වල සංවර්ධන අංශ අපි අපේ ලංකාවේ ප්‍රමිතියට අනුව අපිට සංවර්ධන අංශ 4-5ක් කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි සමාජ සංවර්ධනය, චිත්ත වේග සංවර්ධනය, භාෂා සංවර්ධනය, ප්‍රජානන සංවර්ධනය සහ ශාරීරික සංවර්ධනය. ඉතින් මේ සංවර්ධන අංශ වලට අපේ කොහොමද ලෙසන් ප්ලෑන් එක හදන්න එකතු කරගන්නේ. ඒත් එකම STEAM එඩියුකේෂන් එක. STEAM කියනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සයන්ස්, ටෙක්නොලොජි, ඉන්ජිනියරින්, ආර්ට්ස්, මැත්ස්. මේ ටික එකතු කරගෙන කොහොමද අපි ලෙසන් එකක් හදන්නේ. ඒත් එක්කම සස්ටේනබල් ඩිවෙලොප්මන්ට් ගෝල්ස් තවම අපි එතනට ගියේ නෑ. පළවෙනි කොටස හිටපු අය ඒ ටික දන්නවා. අද මං හිතන්නේ අපි ඒ ගැන වැඩිදුරට කතා කරන්න යනවා. සස්ටේනබල් ඩිවෙලොප්මන්ට් ගෝල් වලට කොහොමද අපි ලෙසන් අනුගත කරන්න කියලා. එතන ගෝල් 17ක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම බහුවිධ බුද්ධි න්‍යායට අනුව කොහොමද අපි ලෙසන් ප්ලෑන් හදන්නේ, මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන අපි කොහොමද ලෙසන් ප්ලෑන් එකක් හදන්නේ කියන එක තමයි අය අපිට මේ පාඩම් මාලාව පුරාවට කියලා දීගෙන එන්නේ. ma'am, next slide please. එතකොට ඇය දැන් මේ අපිට කියලා දීපු ටික තමයි මේ සරලව සාරාංශගත කරන්නේ මේ පිටුවේදී. දැන් ඕගලන්ට මතක ඇති ලෙසන් ප්ලෑන් එකක් හදනකොට ඇය අපිට කලින්ම කිව්වා බේසික් රික්වයර්මන්ට්ස්. මොනවද ලෙසන් ප්ලෑන් එකක් හදන්න අවශ්‍ය දේ කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම හිතනවා.
ඊට පස්සේ අපි concept map එකක් හදනවා. මේ concept map එක තුල තියෙනවා අපි දරුවන්ට උගන්වන්න යන තේමාව මොකද්ද, අනු තේමාවන් මොනවද කියලා අපි කඩා ගන්නවා. මේකට තමයි concept map එක. අපි ඕගලන්ට මතක ඇති අපි පහුගිය පාඩම් වලදී මේක දැක්කා. ඊළඟට මේ concept map එකට අනුගත කරලා අපි activities හදාගන්නවා. list of activities ක්‍රියාකාරකම් මාලාවක් අපි හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ එක එක ක්‍රියාකාරකම් මාලාව තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණු මොනවද? දැන් අපි එක ක්‍රියාකාරකමකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දරුවගේ මොන සංවර්ධනයටද මොනවාටද මේක කරන්න කියන එක තමයි මේ general objectives. ඊළඟට මේ general objectives මේ activity එකට ගැලපෙන්න අපි සූදානම් කරගන්නවා අපේ teaching aids. ඒ කියන්නේ ගුරු උපකරණ සහ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. ඊට පස්සේ ඒ ටිකත් අපි කතා කරා lesson plan එක. ඊළඟට අපි කතා කරා multiple intelligences ඔයගොල්ලන්ට මතකයි. ඒ කියන්නේ බහුවිධ බුද්ධීන් 8ක් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ බුද්ධීන් 8ට කොහොමද අපි lesson plan එක ගලපගන්නේ කියලා අපි කතා කරා. ඊළඟට අපි comparison chart එකක් අපිට ගිය සතියේ අලුත්ම දෙයක් අපිට පද්මජා මෑම් හදලා පෙන්නුවා. කොහොමද මේ අපි කම්පෙයාර් කරලා බලන්නේ ඔයගලන්ට මතක ඇති එක එක බුද්ධීන් වලට කොච්චර අපි ඇක්ටිවිටීස් කරලා තියෙනවද කියලා chart එකක් හදලා පෙන්නුවා. එතකොට සමහරක් වෙලාවට අපි සමහර බුද්ධීන් වලට ඇක්ටිවිටීස් අඩු නම් අපි එතකොට අනිත් ඒවත් එක්ක එකතු කරලා ඒ ඇක්ටිවිටීස් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒ කතා කරා. ඊළඟට අය කතා කරා STEAM එඩියුකේෂන් එක කොහොමද මේ සබ් ටොපික්ස් වලට අනු තේමා වලට ගලපගන්නේ කියලා. දැන් සමහර ගුරුවරුන්ට මේ STEAM එඩියුකේෂන් ගැන පුංචි අවබෝධය මදිකමක් තියෙනවා කියලා අපිට කියලා තියෙන නිසා අද අපි තව තවත් වැඩියෙන්ම මේ ගැන කතා කරන්නට යනවා. Mr. Suppaya. Okay, thank you. இது எமக்கு பத்மஜா மேம் என்ன சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்றால் எமக்கு கடந்த 2 வாரங்களாக எமக்கு இந்த விரிவுரைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. எவ்வாறு இதனை செயற்திட்டத்துடன் இணைத்துக் கொள்வது என்பதனை பற்றி மிகவும் தெளிவாக அவர் எடுத்துரைத்திருக்கின்றார். என்ற போதிலும் ஒரு சிலர் ஆசிரியர்களின் கருத்தின்படி அவர்களுக்கு சில ஆசிரியர்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கின்றது, சில ஆசிரியர்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி கொள்ள முடியவில்லை என்ற சில எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட அந்த தகவலின் அடிப்படையில் மீண்டும் எமது இந்த தகவலை எவ்வாறு சரியாக செய்து கொண்டு போகலாம் என்பதை முடிவெடுத்து எமது பத்மஜா மேடம் இன்றைய நாள் எமக்கு மிகவும் தெளிவாக விளக்க இருக்கின்றார். இருந்த போதிலும் நாம் ஏற்கனவே நாம் படித்தோம். இங்கு நாம் எவ்வாறு அந்த விருத்தி பிரிவுகள் 5 காணப்படுகின்றது, அந்த அபிவிருத்தி பிரிவுகளையும் எவ்வாறு நாம் இதிலிருந்து அடைவது. இதனை தொடர்ந்து இங்கு காணப்படுகின்றது STEAM எடியூகேஷன் என்பது என்ன. உங்களுக்கு தெரியும் STEAM எடியூகேஷன் என்றால் சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், ஆர்ட்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ற 5 கருப்பொருள்களுக்கு அமைய அது காணப்படுகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அதே போன்று இந்த அடிப்படையிலான சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அந்த கோல்ஸ் 17 காணப்படுகின்றது. அந்த 17 கோல்களையும் இதற்கு முன்பதாகவும் நீங்கள் கற்றுள்ளீர்கள். ஆகவே இதனை வைத்து எவ்வாறு ஒரு செயற்திட்டத்தை நாம் தயாரிப்பது என்பது நாம் இன்றைய தினம் பார்க்க இருக்கின்றோம். அதனை அடுத்து இங்கு அந்த நாம் இலகுவாக இதனை தெளிவாக நாம் அறிந்து கொள்வதற்காகவே பத்மஜா மேம் எமக்கு மிக இலகுவான ஒரு வழியை எமக்கு காட்டியிருக்கின்றார். ஆகவே அந்த இலகுவான வழிமுறைகளில் முதலாவதாக பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கிறது. அது அடிப்படை தேவை என்பது முதலாவது ஒரு கருப்பொருளுக்கு அமைய முதலாவது அதற்கான ஆயுதங்களை இவ்வாறு அடிப்படை தேவை என்பதனை பற்றியும், இரண்டாவதாக கருப்பொருளினூடாக அதன் வளையமுத்தினூடாக கருப்பொருளை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வது என்பதனூடாகவும், அதனை அடுத்து செயற்பாடுகளை நாம் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கொள்வது எவ்வாறு ஒவ்வொரு லிஸ்டாக எடுத்துக்கொண்டு செயற்பாடுகளை எவ்வாறு செய்வது என்பதனையும், அடுத்து நான்காவதாக இருக்கின்றது மத்திய நோக்கம் என்பது என்ன என்பதனையும், அடுத்ததாக அதற்கான ஆசிரியர்கள் எவ்வாறு அவர்களுடைய ஆசிரியர் கையேடுகள் அந்த செயற்திட்டத்திற்கான தேவைகளை எவ்வாறு செய்து கொள்வது என்பதனையும், அடுத்ததாக
அறிவு சார்ந்த 8 விடயங்கள் காணப்படுகிறது. அந்த அறிவு சார்ந்த 8 விடயங்களையும் இதற்கு எவ்வாறு உள்வாங்குவது என்பதனையும், அடுத்ததாக இருக்கின்றது கம்பரேஷன் சார்ட் என்பது சென்ற வாரம் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். தொடர்பு படுத்தி எவ்வாறு அதனை செய்வது பற்றிய அந்த சார்ட் செய்வது என்பதனை பற்றி மிகவும் தெளிவாக எமக்கு எடுத்துரைத்திருந்தார்கள். அதனை அடுத்து ஸ்டீம் application to sub topics, அதாவது ஒரு முதல் கருப்பொருளிலிருந்து நாம் ஏனைய உதவு கருப்பொருள்களை எடுத்து எவ்வாறு ஒவ்வொரு தலைப்புகளினூடாக எவ்வாறு செய்வது என்பதனை பற்றி தான் நாம் இந்த சிறிய ஒரு சிறப்பாக அவர் எமக்கு ஒரு சிறிய ஒரு நோக்குடன் எமக்கு இன்றைய தினம் எடுத்துரைத்திருக்கின்றார். தேங்க்யூ மேம். Thank you, sir. Till here, if teachers are having any questions, please do post it in the chat box and comment so that we can discuss at the end. Now I will go to the PDF. Tell that, Yes, ma'am. ma'am. Sorry. Yes. මේ ටිකට වෙනකම් දැන් අපි මේ ටික අපි පහුගිය සති දෙක තුන පුරාවට කවර් කරා. මේ ටිකට වෙනකම් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ chat box එකේ comment box වල ඒ ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න. අපිට පුළුවන් එතකොට පාඩම ඉවර වුණාම ඒවට උත්තර සපයන්න. Okay. Thank you ma'am. இந்த தற்பொழுது இன்றைய சேலம் விரிவுரையில் உங்களுக்கு ஏதாவது விளங்கவில்லை என்றால் நீங்கள் அதனை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் இந்த சேலம் அமர்வின் இறுதியில் உங்களுக்கான கேள்விகளை chat பாக்ஸின் மூலம் பதிவிட முடியும். தேங்க்யூ மேம். இந்த தற்பொழுது இன்றைய சேலம். Okay, I'm sorry. Here, first, we have seen the roadmap. We have identified the theme. And the basic requirements I have not mentioned here, that is rhymes, story, whatever we have to collect it, keep it related to the theme. Now, we have identified the subtopics. For example, here I have taken trees and plants. For that, what are my subtopics? It is introduction to trees and plants. The next day, I am going to ask children to identify common trees and plants in their surroundings. The third day will be parts of a tree and a plant. Fourth day is what trees and plants need to grow. Fifth day will be types of plants and trees. Sixth day, it is types of plants. We have divided types of plants into subtopics again. That is trees. One day it will be about trees. The other day it will be about shrubs and creepers, climbers, herbs. Like this, each day we are going to take only one topic and we are going to explain the children all these topics day by day, and this is step by step. Now, I have those who have not got the idea of how to identify, please, now when we are explaining whatever the topic you have chosen, please do sit and write now. It will be easy for you to understand. When we do, it will be registered in our mind. Okay, ma'am. Thank you. දැන් මේ අය කතා කරේ පැල ගැනනේ. පැල trees and plant තමයි topic එක අරගෙන තමයි අපිට පද්මජා මහත්මිය මේ lesson පාඩම් සැලසුමක් හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඇය කියනවා දැන් අනුතේමාවල් දවස් 10කට කඩාගෙන තියෙනවා පද්මජා මහත්මිය. මොකද දැන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනේ මේ මෙච්චර activities අපි කොහොමද එක දවසේ කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම දැන් මේ පැල සහ ගස් කියන පාඩම අපිට එක දවසෙන් කරන්න බෑ. ඉතින් අපි දවසකට විනාඩි 20ක් 30ක් අරගෙන දවස් 7ක් දවස් 10ක් තිස්සේ විතර මේක කරනවා නම් දරුවන්ට අපිට විශාල අවබෝධයක් මේ ගැන දෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පද්මජා මහත්මිය අනු තේමාවල් වලට පැල සහ ගස් කියන තේමාව කඩාගෙන තියෙන හැටි. දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න මේක ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නම්කෝ පළවෙනි දවසේ ගස් සහ පැල ගැන කියලා දෙනවා. දෙවෙනි දවසේ
ගස් සහ සාමාන්‍යයෙන් අපිට පේන තියෙන ගස් සහ පැල ඇටි වර්ග හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට තුන්වෙනි දවසේ අපි ගසක කොටස් එහෙම නැත්නම් පැලයක කොටස් හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි දවසේ අපි ගස් සහ පැල වැඩෙන්නට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා හොයා ගන්නවා. ඊළඟට අපි පස්වෙනි දවසේ ගස් වර්ග හොයා ගන්නවා. එක එක විදිහේ ගස් තියෙනවනේ නේද? ඊළඟට ඊළඟ දවසේ types of දැන් ගස් වර්ග ඔන්න ගස් තියෙනවා නේද? වර්ග ගස් තියෙනවනේ ලොකු ගස් මුල් දාලා වැඩෙන ගස් තියෙනවා. ඊළඟට පඳුරු තියෙනවා shrubs. ඊළඟට types of plants creepers. creepers කියන්නේ බිම දිගේ යන වැල් වර්ග තියෙනවා. බිම දිගේ දැන් ওই වට්ටක්කා ඒ වගේ දේවල් බිම දිගේනේ යන්නේ. ඒ වගේ. ඊළඟට තියෙනවා climbers. ඒ කියන්නේ උඩට යන වැල්. උඩට යන වැල් ගැන ඊළඟට කතා කරනවා. Ma'am, I can't see the 9th, 8th and 9th one. Okay. Okay, then ඊළඟට අපි කතා කරනවා බෙහෙත් පැල ඇටි herbs. බෙහෙත් දැන් අපිට ওই කැඳ වලට ගන්න කොළ herbs. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ ආයුර්වේදයට ගන්න මොනවා හරි බෙහෙත් වලට වගේ අපි කන ඒවා. ඔය ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් පැල. ඊළඟට trees and clean air. අපිට ගස් වලින් කොහොමද හොඳ පිරිසිදු වාතය දෙන්න කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට අනු තේමාවල් 10කට කඩාගෙන තියෙනවා. ඇය කියනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට තේමාවල් වලට හදාගන්න අනු තේමාවල් වලට කඩාගන්න කියලා අපි කිව්වනේ. හොඳම වැඩේ තමයි දැන් මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ගේ ටොපික් එක අරගන්න. අරගෙන අනු තේමාවල් වලට දැම්මම මේ වගේ ලියන්නකෝ. එතකොට ඕගලන්ට දැන් මේ පස්සේ කරනවට වැඩිය දැන් මේ පාඩම යන අතරෙම වෙන තේමාවකට මේ පාඩම ගලප ගත්තොත් ඕගලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනවා කොහොමද මේ වැඩේ ලස්සනට කරන්න කියලා. මිසස් සුප්පයි. Thank you, ma'am. இங்கு எமக்கு ஏற்கனவே எமது பத்மஜா மேம் ஒரு கருப்பொருளை வைத்து எவ்வாறு ஒரு செயற்திட்டத்தை உருவாக்குவது என்பதனை பற்றி எமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். இருந்த போதிலும் அந்த செயற்திட்டம் ஒரு செயற்திட்டத்தை வைத்து பெரும் ஒரு பகுதியாக செய்ய முடியாது. எனவே சில ஆசிரியர்களுக்கு இருந்த சில டவுட்டுகளின்படி அவர்களுக்கு சில டவுட் காணப்பட்டது. இருந்த போதிலும் இதனை ஒரே கருப்பொருளை வைத்து ஒரே நாளில் செய்ய முடியாது என்பதனையும் இதை எவ்வாறு இலகுவாக பாடசாலைகளில் நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்பதனையும் இன்றைய தினம் எமக்கு மிகவும் தெளிவாக பத்மஜா மேம் அறிய தெரிந்திருக்கின்றார். எனவே இந்த ஒரு கருப்பொருளினூடாக உப தலைப்புகள் காணப்படுகின்றது. இந்த உப தலைப்புகளை நாம் பெற்றுக்கொண்டு அந்த உப தலைப்புகளை வைத்து எவ்வாறு செயற்திட்டத்தை உருவாக்குவது என்பதனை பற்றி இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம். எனவே இங்கு முதலாவது காட்டப்பட்டிருப்பது அந்த 10 நாட்களை எமக்கு இந்த ஒரு கருப்பொருளினூடாக 10 நாட்களில் ஒவ்வொரு உப தலைப்புகளினூடாக செய்ய முடியும் என்பதனை எவ்வாறு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றார் என்பதனை பார்ப்போம். முதலாவதாக ஒரு மரம், நாம் ஏற்கனவே படித்தது மரம் கன்றுகள் பற்றி மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தல். அதே தமது தலைப்பு மரம் கன்றுகள் பற்றிய ஒரு உப தலைப்பாக காணப்பட்டது. அதனூடாக உப தலைப்பாக இன்றைய முதலாவதாக நாம் எடுத்திருக்கின்றோம். அந்த மரக்கன்றுகள் பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தல். இரண்டாவதாக அடையாளப்படுத்தல், அதன் பொது தன்மைகளை மாணவர்களுக்கு கன்றுகள் மரங்கள் பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை அடையாளத்தை கொண்டு செல்லுதல். மூன்றாவதாக மரக்கன்றுகளின் பகுதிகள் மற்றது மரங்களின் பகுதிகள் பற்றிய மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடல். மூன்றாவதாக கன்று மரங்கள் அதற்கு வளர்வதற்கு தேவையான விடயங்கள் என்ன என்பதனை அவர்களிடம் தேடி சொல்லிக் கொடுத்தல். ஐந்தாவது விடயம் மரம் கண்டு அதுகளை நாம் முதலாவதாக இது மரம் இது கண்டு என்பதனை மாணவர்களுக்கு தேட சொல்லுதல். எவ்வாறு இப்ப மலர் கன்றுகள் இப்படி எவ்வாறு இது என்ன மரக்கன்று இது என்ன கன்றுகள் அப்படி என்பதை மாணவர்களுக்கு. அடுத்ததாக குவியலாக வருகின்ற மரங்கள் என்னென்ன என்றும், அடுத்ததாக பூமியில் படர்ந்து செல்கின்ற கொடிகளினூடாக பூமியில் படர்ந்து செல்கின்ற கொடிகளில் வளர்கின்ற உதாரணமாக வட்டக்காய் அவ்வாறான நிலத்தில் காணப்படுகின்ற செல்கின்றது என்பதனை பற்றியும்
அடுத்ததாக மரங்களினூடாக கொடிகளினூடாக மேலே செல்கின்ற மரக்கன்றுகள் கொடிகள் என்னவென்றும், அடுத்ததாக மரங்களினூடாக எமக்கு கிடைக்கும் பிரயோசனம் என்ன, அதற்கு நன்மைகள் என்ன. தற்பொழுது உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் எமக்கு மரங்களில் வளர்வதால் தான் ஆக்சிஜன் வாயு நாம் சுவாசிக்கிறது கிடைக்கின்றது என்பதனை பற்றி மாணவர்களுக்கு அறிமுகத்தை வழங்குதல். இவ்வாறு சிறந்த பல உபகருப்பொருட்களை வைத்து உப தலைப்புகளை வைத்து மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் என்பதனை வைத்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தலைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்திருந்தீர்கள். அதற்கு சரியாக நீங்கள் உப தலைப்புகளை இதற்கு இட்டு தற்பொழுது எமக்கு பத்மஜா மேம் மரம் மற்றும் கன்றுகள் பற்றிய அவருடைய தலைப்புக்கு ஏற்றது போல் உப தலைப்புகளை அவர் எடுத்து வைத்திருக்கின்றார். எனவே எமக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்புக்கு ஏற்றது போல் நீங்கள் உப தலைப்புகளை வைத்து தாங்கள் தற்பொழுது செய்து கொள்ள முடியும். தேங்க்யூ மேம். Thank you, sir. Okay. The next is, I'm not going to explain much about this. The list of activities. What are the activities that I am going to do? Already it is being explained in both first model 1, part 1 and part 2 also we have explained much about list of activities. This in the form of document I am showing because it will be much more clear to the teachers so that you also can make page by page. This is only for the practice. At last today I will be showing you the one sheet strategy plan, how we are going to, out of all these, how we are going to add it just in one sheet. I am going to show you. So please be ready with all the things that you have done in part 1 and part 2. Now I am explaining because in the document form, teachers will be having more clear the clear picture of what teachers have to do. Thank you, ma'am. දැන් මේ තියෙන්නේ list of activities. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුව. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි දැන් පළවෙනිම මතකනේ අපි කතා කරා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රියාකාරකමක් ගොනු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාකාරකමට අනු තේමාවල් හදාගත්තා. ඊළඟට ඒ අනු තේමාවලට අනුව අපි ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවේ තියෙන දේවල් අපි නැවත කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන තියෙනවා කතන්දර, කවි, nature walk, ගස් වලට වතුර දාන එක, gardening, මේ වගේ නොයෙකුත් දේවල් ක්‍රියාකාරකම්. ඉතින් මේ එකින් එක කියවන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. මේ ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවේ තියෙන්නේ දැන් අර අපි කලින් අනු තේමාවල් 10කට කඩාගත්තානේ නේද තේමාව. ඒ අනු තේමාවල් 10ට කඩාගෙන ඒවත් එක්ක අපිට කරන්න පුළුවන් ඇක්ටිවිටි ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවක්. මේ විදිහට අය PDF ෆෝම් එකක දැන් මේ කොලයක මෙහෙම ඕගලන්ට පෙන්නන්නේ PowerPoint presentation එකකට වැඩිය පැහැදිලිව ඕගලන්ට මේක තේරුම් ගත හැකියි කියලා ඇය හිතන නිසා. Thank you so much ma'am. You are putting lot of effort and hard work for us, for teachers to understand this clearly. Thank you so much. We really appreciate ma'am. Super. Thank you, ma'am. Okay. It is only when they understand, I will be much more happy. Thank you ma'am. அடுத்ததாக எமக்கு பத்மஜா மேம் சொல்லியிருக்கின்றார். அவர் நிறைய விடயங்களை எம்முடன் சிறப்பாக தெளிவாக எமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றார். இருந்த போதிலும் பார்ட் 1 பார்ட் 2களில் இவ்வாறான செயற்பாடுகளை செய்து தற்பொழுது இங்கு காட்டப்பட்டிருப்பது செயற்பாடு பட்டியல் ஒன்று. இந்த செயற்பாடு பட்டியலில் இங்கு உங்களுக்கு ஒரு தலைப்பை வைத்து எவ்வாறு உப தலைப்புகளை எடுப்பது என்பதனை ஏற்கனவே அவர் சொல்லிக் கொடுத்திருந்தார். இருந்த போதிலும் அடுத்ததாக இந்த உப தலைப்புகளுக்கு ஏற்றது போல் எவ்வாறு அதற்கான செயற்பாடுகளை செய்ய முடியும். தற்பொழுது இங்கு உதாரணம் அவர் காட்டியிருக்கின்றார். இருந்த போதிலும் இந்த உதாரணம் ஒவ்வொன்றையும் நாம் பேசும் பொழுது நிறைய நேரம் எடுக்கும். எனவே
எனவே இதனை ஆசிரியர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இதில் கதை, கவிதை, நேச்சர் ஒர்க் என்று ஒவ்வொரு பகுதிகளாக அவர் எமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். இதனை வைத்து எவ்வாறு நீங்கள் தலைப்புகளுக்கு ஏற்றது போல் ஒரு செயற்திட்டத்தை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் என்பதனை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் என நினைக்கின்றேன். அதனை தான் எமக்கு பத்மஜா மேம் உங்களுக்கு இதனையிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய தலைப்புகளுக்கு ஏற்றது போல் உப தலைப்புகளுக்கு ஏற்றது போல் இந்த செயற்பாடுகளை நீங்கள் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். தேங்க்யூ மேம். Thank you, sir. The next, as we have seen, this was the extra activity that was given by Kamal Goda sir. He has the form of the Google form. What I did is I made it in a sheet where teachers can write it down in this format so that they will have much more clarity. For example, if I take in the cognitive domain, what is the activity that I have given two activities for each subdomains also. This also I am not going to explain. I want to just keep understanding the teacher, understand teachers, so that you will be getting the same PDF format to you also. It is easy for you to understand. මේ තියෙන්නේ නැවතත් ඇය PDF format එකේ මේ ඕගලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. ma'am please be there to the heading. Yes. මේ මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ දැන් අපි දැන් ඔයගලන්ට ආයෙත් මම මතක් කරන්නම්කෝ. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි තේමාවක් හොයාගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ තේමාවට අපි අනු තේමාවල් 10ක් දවස් 10කට කඩාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් පහුගිය කලින් කොලේදී අය පෙන්නවා කලින් ෂෙයා කරපු PDF එකේදී අනු තේමාවල් 10ට ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවක් හදාගත්තා. හරි. ඊළඟට මෙතනදී අය පෙන්නන්නේ ඒ ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුව සංවර්ධන අංශ 4කට බෙදාගෙන මේ ඩොමේන් කියන්නේ සංවර්ධන අංශ. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදියට මෙතන ප්‍රජානන සංවර්ධනය තමයි ඩොමේන්. එතන සංවර්ධන අංශය. ඊළඟට සබ් ඩොමේන් මෙතන තියෙන්නේ අණු අංශ. අණු අංශයක් විදියට කඩාගෙන තියෙනවා ප්‍රජානන සංවර්ධන කියන අංශයේ අණු අංශයක් තමයි curiosity and exploration. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට විචාරාත්මක බව දරුවන්ගේ දියුණු කිරීම සහ ගවේෂණය. ඉතින් මෙතනදී ඒ වෙනුවෙන් ඇක්ටිවිටි එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි plan discovery walk. පැල හොයන්න දරුවන්ව එක්කගෙන යනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඇක්ටිවිටි එක විදිහට අපි එළියට යනකොට දරුවන්ට අර මැග්නිෆයින් ග්ලාස් එකක් අරන් යනවා පැලදිය හොඳට බලන්න. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි අණු අංශයේ විදිහට තියෙනවා දැන් මේ ප්‍රජානන සංවර්ධනය කියන අංශයේ දෙවෙනි අණු අංශ විදිහට අරගෙන තියෙනවා problem solving ප්‍රශ්න විසඳා ගන්න. එතකොට ඒකේ ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට අරන් තියෙනවා මොන පැලවලටද වැඩියෙන් වතුර ඕනේ. ඊළඟට ආයෙ තව ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට අරන් තියෙනවා ඇට තෝරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ හැම එකම දැන් එකින් එකට ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න ගියොත් නම් වෙලා මදි වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට මේ පොඩි අවබෝධයක් ගන්නයි මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ma'am just move a little bit ma'am. ඊළඟට බලන්න මේ දෙවෙනි සංවර්ධනාංශයේ විදිහට ශාරීරික සංවර්ධනය. එතකොට ශාරීරික සංවර්ධනයේ අණු අංශ දෙකක් තියෙනවා. සියුම් චාලක සංවර්ධනය, ජලසාරක සංවර්ධනය. ඊළඟට ශාරීරිය පිළිබඳ දැනීම, ඊළඟට හෙල්ත් සෞඛ්‍ය පිළිබඳ තියෙන දැනීම. මේක අණු අංශ 4කට මෙතන ඇක්ටිවිටීස් 4 කඩාගෙන තියෙනවා. මෑම් little more. ඊළඟට සමාජ සහ චිත්ත වේග සංවර්ධනය කියන සංවර්ධනාංශයට අණු අංශ 5ක් මෙතන තියෙනවා නේද? ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක දන්නවනේ චිත්ත වේග සංවර්ධනයේදී self awareness තමන් පිළිබඳව දැනීම, ඊළඟට චිත්ත වේග පිළිබඳ පාලනය, ඊළඟට සහකම්පනය, ඊළඟට එකතු වෙලා වැඩ කරන එක social interaction, ඊළඟට වගකීම. ඉතින් මේ අණු අංශ ටික බෙදාගෙන ඒ අණු අංශ වලට ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුගත කරලා තියෙනවා ක්‍රියාකාරකම් 1 සහ 2 විදිහට. ඊළඟට ma'am little more.
ඊළඟට මේ early literacy domain ඒ කියන්නේ භාෂා සංවර්ධනයට මෙතන බලන්න භාෂා සංවර්ධනයේ කොටස් තියෙනවා සවන් දීම, කතනය, කියවීම, ලිවීම. ඉතින් මේ කොටසටත් ඇය ඒ තව තියෙනවානේ එතකොට ඇල්ෆබෙට් එක ගැන දැනගන්න එක, අක්ෂර වින්‍යාසය පිළිබඳ දැනීම මේ ඔක්කොම මෙතනින් උච්චාරණය මේ ඔක්කොමටම ඇක්ටිවිටීස් දෙක අය හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුගත කරොත් අණු තේමාවල් සහ සංවර්ධන අංශවලට සහ අණු අංශවලට වෙන් කරලා ඕගලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි වෙනවා. ඒකයි අය මේ විදිහට PDF ෆෝමැට් එකකින් අද ඕගලන්ට පෙන්වන්නේ. සර් මොන හරි කියන්න තියෙනවද? සුජානි මිස් මෙතන ඇත්තටම තියෙන්නේ අපි ලංකාවේ ජාතික ප්‍රමිතිය තියෙනවනේ. ඒ ජාතික ප්‍රමිතිය තමයි සංවර්ධනාංශ අනුවංශ සුවිශේෂාංශ තියෙන්නේ. මෙතන මේ දෙවෙනි තීරුවේ තියෙන්නේ සේරම අපේ සුවිශේෂාංශ ටික. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි තීරුවේ තියෙන ඩොමේන්ස් ටික ඇත්තට මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. මෙතන සබ් ඩොමේන් එක නෙමෙයි ස්පෙસિෆික් එක්ස්පෙක්ට්. ඒ කියන්නේ සංවර්ධනාංශ අනුවංශ සුවිශේෂාංශ. මේ සුවිශේෂාංශ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. සුවිශේෂාංශ වල තමයි මේ ක්‍රියාකාරකම් පෙළගස්සලා තියෙන්නේ. ඒතර ලංකාවේ ජාතික ප්‍රමිතියේ තියෙන සුවිශේෂාංශ ටිකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද මේ සුජානි මිස්? දැන් අපි සෝෂල් ඒ කියන්නේ මේ ඩොමේන් කියලා තියන්නේ සංවර්ධනාංශ නේද? ඒ කියන්නේ පద్මජා can you go to the little bit first row? අපේ ලංකාවේ මුල් ළමා සම්බන්ධ ජාතික ප්‍රමිතියේ තියෙනවා සංවර්ධනාංශ සංවර්ධනාංශ අනුවංශ සුවිශේෂාංශ කියලා කොටස් තුනක්. එතකොට අපේ ජාතික ප්‍රමිතිය යනවා කියන්නේ ෆිසිකල් and හෙල්ත් කියන්නේ එක ඩොමේන් එකක්. ඒකේ සබ් ඩොමේන් දෙක තමයි අපේ ජාතික ප්‍රමිතිය පෙන්වන්නේ ෆිසිකල් එකයි හෙල්ත් එකයි. මෙතන ඊළඟ එක ෆයින් මොටර් ස්කිල්ස් කියන්නේ සුවිශේෂාංශය. මෙතන මේ වචන විතරේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවනේ මේ සබ් ඩොමේන් එක වෙනකොට ස්පෙસિෆික් එක්ස්පෙක්ට් සුවිශේෂාංශ කියන එක තමයි වෙන්නේ. මේ ජාතික ප්‍රමිතියේ තියෙන සුවිශේෂාංශ ටික තමයි මේ පෙළගස්සලා තියෙන්නේ. සුවිශේෂාංශ කියන එක තමයි මේ අනුවංශ නෙමෙයි අපි මෙතනට පාවිච්චි කරනෝනේ වචනීය සුවිශේෂාංශ කියන එක නේද සර්? සුවිශේෂාංශ කියන එක ඒතර මේ ජාතික ප්‍රමිතියේ තියෙන සුවිශේෂාංශ ටික තමයි මේ පෙළගස්සලා තියෙන්නේ. ඒවට තිබෙන ක්‍රියාකාරකම් තමයි මේ ඇක්ටිවිටි 1 2 කියන එකේ තියෙන්නේ. ඕකේ. දැන් ඕගලන්ට පැහැදිලි සර් කිව්වා සමා වෙන්න මගේ අතින් වැරදුනා මේ අනුවංශ කියලා මම කිව්වට මම මේ සබ් ඩොමේන් කියලා තියෙන නිසා තමයි අනුවංශ කියලා කිව්වේ. සර් කියන්නේ මේකට අපි සුවිශේෂාංශ කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්න ඕනි කියලා තමයි සර් කියන්නේ. මේ වචනය සුවිශේෂාංශ වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ජාතික ප්‍රමිතිය පොත ගත්තා මේකේ පොතේ පැහැදිලිව මේක තියෙනවා. ඕකේ. ඕකේ මෑම්. මිස්ටර් සුපయ్య. Okay, thank you, Miss. தற்பொழுது இங்கு நாம் பார்க்க இருப்பது எமது மேலதிக செயற்பாட்டின் மூலமாக எமக்கு மிகவும் பிடிஎஃப்பின் ஊடாக பத்மஜாமை மிகவும் சிறப்பாக இங்கு எமக்கு ஒரு பிடிஎஃப்பின் மூலமாக ஒரு அட்டவணையை இங்கு எடுத்து வைத்திருக்கின்றார். அங்கு முதலாவதாக விருத்தி பிரிவு என்பது இப்ப மாணவர்களுக்கு ஒரு விசேட விருத்தி எடுத்துக்கொண்டால் தற்பொழுது அதற்கான உபப்பிரிவுகள் என்ன, அந்த உபப்பிரிவுகளுக்கான எவ்வாறான செயற்பாடுகளை நாம் எடுப்பது என்பதனை பற்றி முதலாவது செயற்பாடு இரண்டாவது செயற்பாடாக 2 முறைகளை அவர் எங்களுக்கு எடுத்திருக்கின்றார். ஆகவே அது 4 பிரிவுகள் காணப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பிரிவுகளுக்கும் ஏற்றது போல அந்த ஆக்டிவிட்டி செயற்பாடுகளை 1 2 என்பதனை பிரித்து எவ்வாறு செயற்படுவது என்பதனை முதலாவதாகவும், இரண்டாவதாக மென்தசை நுண்தசை விருத்திகளுக்கு ஏற்றது போல் எவ்வாறு அந்த செயற்பாடு 1 செயற்பாடு 2 என்பதனை பிரித்தெடுத்திருக்கின்றார். மூன்றாவதாக அவர் சமூக விருத்தி சம்பந்தமாக மூன்றாவதாக அவர் எடுத்திருக்கின்றார். அங்கு சமூக விருத்திக்கான செயற்பாடு 1 செயற்பாடு 2 எவ்வாறு எடுப்பது என்பதனையும், மூன்றாவது மொழி விருத்திக்கான நான்காவதாக மொழி விருத்திக்கான செயற்பாடு 1 செயற்பாடு 2 என்பதனை மிகவும் அவர் எடுத்துக்கொண்ட அந்த மரங்கள் கன்றுகள் என்ற தலைப்புக்கு ஏற்றது போல் அவர் ஒரு பிடிஎஃப்பை முறையாக அங்கு எமக்கு அட்டவணைப்படுத்தியிருக்கின்றார். அதே போன்று நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட அந்த தலைப்புக்கு ஏற்றது போல உப தலைப்புகளை அந்த 10 நாட்களுக்குள் அடங்கியவாறு உப தலைப்புகளை இவ்வாறான விருத்திகளின் கூடாக எவ்வாறு நாம் எடுத்துக்கொள்வது, அது விசேட விருத்திக்கான அந்த உபப்பிரிவுக்கான இதை நாம் எடுத்துக்கொள்வது, அதற்கான 2 செயற்பாடுகளை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வது என்பதனை பற்றி நாம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்புக்கு ஏற்றப்படையில் இவ்வாறு நாம் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதனை எமக்கு மிகவும் தெளிவாகவும் சிறப்பாகவும் இங்கு காட்டியிருக்கின்றார். எனவே இதன் தனித்தனியாக நாம் ஒவ்வொன்றாக கூற போனால் நேரம் போதாது. எனவே நான் கூறியது போல் சில தலைப்புகளுக்கு ஏற்று உப தலைப்புகளை எடுத்து 2 செயற்பாடுகளை அதனூடாக செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றார். Thank you, ma'am.
Thank you, sir. Okay. Many of them had a question about general objectives. Dear teachers, this general objectives we have taken only the subdomain as an objective. If, for example, my activity here I have taken, for example, I will show you. For example, if I am taking balancing beam, what is that it is going to cover? When I am making my children to play balancing beam, I can cover the social emotional development that comes under teamwork and cooperation. So my general objective will be build teamwork and cooperation through the group activities focused on the trees and plants. Now, if I am taking balancing beam, I should be very creative. How do I include teamwork while I am teaching I am making children to play a balancing beam? So, in my general objective, I am not going to include all the objectives that I have mentioned here. Whatever the activities that I have already picked, what objective is going to cover, only that one I am going to write in my general objective. General objective should not be more than 5 to 6. For example, all the activities when I analyze, I can pick one from cognitive development, one from socio-emotional development, one from physical development, one from language development. And if caters something more, you can add 1 or 2, that's all, in the general objective. This in the part 2 session, I have already explained. Teachers, be very specific. We are going to, when we are planning a daily plan of action, we are going to be very specific of when we are, for each activity, what is that objective I am going to cover. But when it comes to general objective, I should be picking only 5 to 6. So that what happens is we can give more to children. That means we teachers will be able to attain. When I am teaching trees and plants, I will be able to make children understand trees and plants. I will be able to make children identify the common trees and plants. These are the general objectives. Children will be able to enhance their fine motor skills through what are the activities I can write down. These are the general objectives. It should be only 5 to 6. Here, the list is lengthy. Teachers can just pick the objective that is already given. You need not search for the sentence. You can pick the sentence. For that only I had given all these in the earlier session. You can pick and just write down. For this, to make it easy, I had given this. Yes, Sujani ma'am. Thank you, ma'am. Can you go a little before to the earlier slides, ma'am? Okay. දැන් මේ බලන්න දැන් මේ අය මෙතන අපට ගොඩාක් ලේසි වෙන්න තවත් ලේසි කරලා තියෙනවා. දැන් ජෙන්ඩරල් ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් කියන්නේ අපේ පාඩම් වල ප්‍රධාන අරමුණු. දැන් මේ අනුංශ සර් කිව්වේ සුවිශේෂ අංශ. සුවිශේෂ අංශවලට අපි දියුණු කරන්න දරුවන්ගේ සුවිශේෂ අංශ දියුණු කරන්න ඒ වගේ අරමුණු මොනවද කියලා තමයි දැන් මේ අය ලයිස්තුගත කරලා තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට මෙතන ප්‍රජානන සංවර්ධනය. හරි? ප්‍රජානන සංවර්ධනයේ සුවිශේෂ අංශයක් විදියට අරගෙන තියෙනවා.
problem solving. ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම. දැන් ප්‍රජනන සංවර්ධන එකක්නේ දරුවන්ට ප්‍රශ්න විසඳා ගන්න. එතකොට අරමුණ විදිහට ඇය ලියලා තියෙනවා develop problem solving skill. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ හැකියාව සංවර්ධනය කිරීම by exploring and analyzing. එතකොට ගවේෂණය කිරීමෙන් සහ තර්කානුකූලව ගවේෂණය කිරීමෙන් සහ විවේචනාත්මකව බැලීමෙන් දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කිරීම තමයි ඒ අරමුණ විදියට ලියලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඕගලන්ට පුළුවන් මේ අරමුණ දැන් ඕගොල්ලන් ගන්න හැමදැන් problem solving කියලා ගත්තහම ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕනම තේමාවකට ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ අරමුණ මේක තමයි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේකම අරගෙන හැම තැනකදීම මේක ලියන්න පුළුවන්. ඒක මේ බලන්න මේ පේලිය එකම දේ තමයි ලියලා තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ දැන් මේ තේමාව අපි හිතමුකෝ ගස් වලට problem solving කියලා ගත්තත් ඒක තමයි. දැන් ඕගොල්ලෝ සත්තුන්ගේ ගැන දරුවන්ට කියලා දෙනකොට problem solving කියන එක සුවිශේෂ අංශයකට ගිහිල්ලා ඒ topic එක අරගෙන එතන problem solving වලට activity එකක් ගත්තාත් ඒකේ අරමුණ මේකයි. එකම අරමුණ තමයි. ඒ අනුංශයට ඒ සුවිශේෂාංශයට තියෙන අරමුණ එකමයි. Ma'am, can we go down a bit so then teachers will understand better? So මේ බලන්න මෙතන ඊළඟට අය දෛස්තුකත කරලා තියෙනවා සමාජ සහ චිත්ත වේග සංවර්ධනයට. එතනදිත් එහෙමයි. සුවිශේෂාංශයක් විදියට තියෙනවා සහකම්පනය සහ තේරුම් ගැනීම. ඒකට ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තමයි අරමුණ තමයි දරුවන් තුළ සහකම්පනය ඇති කිරීම by discussing roles. සංවාද තුලින් සහකම්පනය දරුවන්ගේ ඇති කිරීම. මේක ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕනම පාඩමකට අරමුණ මේකයි. දැන් මේ විදිහට ලයිස්තුවක් අදලා තියෙනවා හැම සංවර්ධන අංශයකටම. Ma'am, can you show all? මෙතන තියෙනවා ඊළඟට මෙතන ශාරීරික සංවර්ධනයට හරි. එතකොට ශාරීරික සංවර්ධනයට තියෙනවා ඊළඟට භාෂා සංවර්ධනයට තියෙනවා මෑම් මේ විදිහට අය අංශ වලට කඩලා ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා හැම දෙයකටම සුවිශේෂාංශය ඒකේ තියෙන අරමුණ බලන්න කොච්චර මහන්සි වෙලා එයා අපිට මේක කියලා දෙනවද කියලා. ඉතින් මේක ඕගලන්ට සිංහලෙන් එක පේරියෙන් පේරියට මං හිතන්නේ අපි මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඕගලන්ට දෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. Padmaja ma'am, I think we should translate this into Sinhala and give to teachers, right? Yes. So that will be easy, and Sinhala and Tamil both. Yes. Okay. Mr. Suppaya, can you explain? எஸ் ஓகே தற்பொழுது இங்கே எமக்கு பொது நோக்கம் என்பது எவ்வாறு கொண்டு செல்லலாம், அவ்வாறான பொது நோக்கத்துடன் கொண்டு செல்லும் பொழுது அங்கு 4 பிரிவுகளை எமக்கு பத்மஜா மேடம் அதற்கு எமக்கு உள்வாங்கி இருக்கின்றார்கள். அதில் முதலாவதாக அறிவாற்றல் விருத்தி என்பதனை எமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அந்த அறிவாற்றல் விருத்திக்கு மாணவர்களிடமிருந்து சப்டொமைன் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ப்ராப்ளம் சால்விங், பிரச்சனைகளை தீர்த்தல். எவ்வாறு மாணவர்களிடமிருந்து காணப்படுகின்ற அவர்கள் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பதனை பற்றி எமக்கு அவர் சப்டொமைன் என்றால் துணைக்களம் என்று சொல்லப்படும். இந்த துணைக்களம் தான் அவர் எடுத்திருக்கின்றார் ப்ராப்ளம் சால்விங், பிரச்சனைகளை தீர்த்தல் என்பது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு பிரிவுகளையும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் பொழுது 4 பிரிவுகளுக்கும் அவர் அதற்கான ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, சப்டொமைன் என்ன, ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன என்பதனை எமக்கு மிகவும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றார். ஆகவே அந்த 4 பிரிவுகளையும் வைத்து மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு அவர்களினூடாக சிறந்த ஒரு செயலாற்றல்களை கொண்டு செல்ல முடியும். ஆகவே இதில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றது இரண்டாவதாக சமூக அறிவாற்றல் விருத்தி என்பதனை, அதற்கு ஆன்மீக ரீதியிலான அவர்களுடைய ஒரு புரிந்துணர்வை எவ்வாறு துணைக்களமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும், அதற்கான ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன என்பதனை இரண்டாவது சமூக அறிவாற்றல் விருத்தியில் அவர் எடுத்திருக்கின்றார். மூன்றாவதாக தேர்ட் ஒன் மேம், உடல் மற்றும் சுகாதார விருத்தியில் அவர் எடுத்திருக்கின்றார். அந்த ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் துணைக்களமாக எடுத்து அதற்கு எவ்வாறு நாம் ஒரு உப தலைப்புகளினூடாக போடலாம் என்ன,
சொல்கின்றார்கள். நான்காவதாக fourth one. மொழி விருத்தி, மொழி அபிவிருத்தி, மொழியை எவ்வாறு விருத்தி செய்யலாம் என்பது துணைக்களமாக அவர் மொழி விருத்திக்கான எமது விருத்தியை எவ்வாறு மேற்கொள்ளலாம், அதற்கான ஒப்ஜெக்டிவ் என்ன என்பதை 4 பிரிவுகளாக உள்ளெடுத்து இதனை எமக்கு அறிய தந்திருக்கின்றார். இது ஆசிரியர்களுக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் விளங்கியிருக்கலாம், சில சந்தர்ப்பங்களில் இதற்கான தெளிவு இல்லை என்றால் இதற்கு நூடாக தற்பொழுது எமக்கு சுஜானி மிஸ் சொல்லியிருந்தால் இதனை தமிழ் மொழியிலும் சிங்கள மொழியிலும் மொழிபெயர்த்து உங்களுக்கு தருவதாக. எனவே அதனை உங்களுக்கு மொழிபெயர்த்து தரப்படும். தற்பொழுது உங்களுக்கு விளக்கம் போதாந்ததில் அதிலிருந்து உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். தேங்க்யூ மேம். Thank you, sir and ma'am. Okay. Till now, if teachers are found that it is very, they are able to understand, please type it clear, C-L-E-A-R, clear, so that I can go forward. If teachers are very much clear, I can move forward. Otherwise, when I go forward, they will be of no use if they do not understand till here. දැන් අපි මේ ඕගලන්ට ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන ටික අපි පැහැදිලි කරා, දමිළ භාෂාවෙනුත් පැහැදිලි කරා. දැන් මේ වෙනකොට ඕගලන්ට සරල අදහසක් ඇති කියලා අපි හිතනවා. දැන් මේ එකින් එකට වචන ඉංග්‍රීසි වචන පැහැදිලි නැත්නම් ඒක වෙනම එක භාෂාව පිළිබඳ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයනේ. ඉතින් අපි මේ භාෂා ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී අපි මේක සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙනවා. දමිළ භාෂාවට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙනවා. අපිට භාෂා ප්‍රශ්නය ගැන නෙමෙයි අහන්නේ. මේ පාඩමේ මේ අදහස පැහැදිලිද ඔයගලන්ට? මේ අදහස පැහැදිලිද? කොහොමද ලෙසන් ප්ලෑන් එකක් හදන්නේ කියන එක මෙතෙන්ට වෙනකන් ඒ කියන්නේ කොහොමද අනු තේමා වලට කඩාගන්නේ? ඊට පස්සේ අනු තේමා වලින් කොහොමද ක්‍රියාකාරකමක් ලයිස්තුගත කරන්නේ? ඊට පස්සේ ක්‍රියාකාරකම ලයිස්තුගත කරලා ඒවා කොහොමද සංවර්ධනාංශ සහ සුවිශේෂාංශ වලට බෙදාගෙන ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුගත කරගන්නේ? ඊට පස්සේ ඒ ලයිස්තුගත කරපු ක්‍රියාකාරකම් වලට අරමුණු කොහොමද එකින් එකට ලියාගන්නේ කියන එක ඔයගලන්ට තේරෙනවද කියලා. එහෙමනම් ක්ලියර් කියලා දාන්න. මේ එකින් එක වචනයට නෙමෙයි අපි මේ අහන්නේ. එක එක වචනයේ තියෙන පිළිබඳ ඒ භාෂා ප්‍රශ්නය පිළිබඳ නෙමෙයි. මේ තියරිටිකල් මේ දැනුම ඔයගලන්ට ලැබුණාද කියලා කියන්න. ඊට පස්සේ අපි පුළුවන් මේ ડોකියුමන්ට් එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න. නැත්නම් ඇය කියනවා මෙච්චරකට ඔයගලන්ට තේරුන්නේ නැත්නම් ඉදිරියට කරන එක ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඒ නිසා අපි හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ක්ලියර් කියලා CLEAR ක්ලියර් කියලා YouTube එකේ සහ Zoom එකේ டைப் කරන්න please. Thank you. ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் என்னவென்றால் தற்பொழுது இங்கு பத்மஜா மேடம் இது ஆங்கிலத்தில் இங்கு எழுதியிருக்கப்படுவதை சிங்களத்திலோ அல்லது தமிழிலோ மொழிபெயர்க்கும் பொழுது சில விடயங்களில் தவறாக இருக்கலாம். எனவே இதனை உங்களுக்கு அந்த மொழி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இல்லை. இங்கு அவர் காட்டப்பட்டிருக்கின்ற இந்த விடயங்களில் உங்களுக்கு ஏதாவது விளங்கவில்லை, ஏதாவது புரியவில்லை என்றால் நீங்கள் அவர் கற்பித்த அந்த செயற்பாடுகளிலிருந்து விளங்கவில்லை என்றால் நீங்கள் கூற முடியும். எனவே இதனை ஆங்கிலத்தில் இருக்கின்றதை சிங்கள மொழியிலும் தமிழ் மொழியிலும் மொழிபெயர்த்து செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்படும். இருந்த போதிலும் இது இருக்கின்ற இந்த குறிப்பிட்ட விடயங்கள் உங்களுக்கு விளங்கவில்லை என்றால் எதுவும் செய்ய முடியாது. எனவே இதை நீங்கள் சரியாக விளங்கிக் கொண்டீர்கள் என்றால்தான் அடுத்த பகுதிக்கு நாம் செய்ய முடியும். எனவே தாங்கள் சரியாக விளங்கிக் கொண்டீர்கள் என்றால் கிளியர் என்று தாங்கள் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். ஏனைய விடயங்கள் உங்களுக்கு தமிழிலும் சிங்களத்திலும் மொழிபெயர்த்து அனுப்பப்படும் என்பதனை எமக்கு அறிய தருகின்றார். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சார். ஓகே, we'll move to the next. This should be very much clear to the teachers that the activities that we have already selected, we have found out the teaching aids and the resources. Then, okay. Yes, ma'am. Should I? Yes. Okay, ma'am. මෙතනදී දැන් මේක ඔයගලන්ට හොඳට පැහැදිලි වෙයි. මෙතන තියෙන්නේ ගුරු උපකරණ සහ අවශ්‍ය දේවල් resources.
දැන් එතකොට ගුරු උපකරණ දැන් අපි ඇක්ටිවිටීස් මතකනේ ලයිස්තුගත කරා නේද? අපි තේමාවක් හදාගෙන තේමාවට ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවක් ඇදුවා. එතකොට මේ ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවේ තිබ්බ කතන්දර, කවි, නේචර් වෝක්, වෝටරින් ප්ලාන්ට් මේ ටික. එතකොට මේවට අවශ්‍යයිනේ අපිට දේවල්, අවශ්‍ය දේවල් උපකරණ ඒවා තමයි මෙතන ලයිස්තුගත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ නම්බර් කරලා ඇක්ටිවිටීස් ටික එක පැත්තක ලියා ගන්නවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්නවා. Mr. Supaya, your voice is breaking. Mr. Supaya, your voice is breaking. Okay, should continue with the next. Mr. Supaya. Mr. Supaya, we lost him. We lost the connection, Yes. ma'am. I think Okay. something wrong with his. Yes. Yeah. Okay. Yeah. It's okay. I think teachers can understand this. Yes. Right? Hope all the Tamil teachers understand this part because when you can read this, then you know what this is, Tamil teachers. Tamil teachers, Terunanang, yes, we understood Kela Dana till Mr. Suppaya join with us. I think they will get this, ma'am. This is Yes. yeah. I'll try, ma'am. Yeah, you Okay. can try. Yes. யாருக்கு இது வரைக்கும் நீங்க ஆக்டிவிட்டீஸ் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, அதுக்கு டீச்சிங் ஏஜ் மறுபடி ரிசோர்சஸ் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அத எழுதி வச்சுக்கோங்க. இது எழுதி வச்சுக்கிறதுல இருந்து என்ன ஆகும், நாங்க கிளாஸ் ரூம்குள்ள போகும்போது நாங்க எதுவுமே ரிசோர்சஸ் இல்லப்பா, நம்ம டீச்சிங் பண்ணும் போது, சாரி ஃபார் த பேக்ரவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ், நாங்க டீச்சிங் பண்ணும் போது பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும். So next, இது கூட part 2. In the part 2 we have seen how we are going to focus the multiple intelligence in the activity that we have selected. For example, when I say story, what is that I am going to focus? I am going to focus on language development. When I am teaching a story, I will be able to make the connect to the other children. Then it might be when I am showing the pictures, it is of visual spatial. With this, we have listed out for each activities what the intelligence is focused. Yes, ma'am. ඊළඟට මේ PDF එකේ page number 6 එකේ අය පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. දැන් අපි ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුවට කලින් page එකේ තිබ්බේ ක්‍රියාකාරකම් ටික ලයිස්තුගත කරලා ඒවට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. දැන් මෙතන ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුගත කරලා එතන තියෙනවා අපි බුද්ධිය ફોકસ කරලා. ඒ කියන්නේ බුද්ධියට මොන බුද්ධිය සඳහාද අපි මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න කියලා ලයිස්තුගත කරලා. උදාහරණයක් විදිහට ස්ටෝරි කතන්දර කියවීම අපි ඒක ලින්ග්විස්ටික් භාෂා සංවර්ධනයට එතකොට අන්තර්පුද්ගල බුද්ධිය දියුණු කරන්න සහ දෘෂ්ටිමය අවකාශමය බුද්ධිය දියුණු කරන්න තමයි අපි කතන්දරය යොදාගන්නේ. කතන්දරය. එතකොට මෙන්න මේ අපි ගන්න කතාව. හැම කතාවම නෙමෙයි අපිට මේක කතන්දරය කිව්වම අපිට අපි ගන්න කතන්දරයට අනුව තමයි මේ ටික අය පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඉන්ටෙලිජන්ස් ફોකස් විදියට ඒ තුනක් ලයිස්තුගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇක්ටිවිටීස් ඉන්ටෙලිජන්ස් ફોකස් වෙනම ලයිස්තුගත කරන්න මේ විදිහට. මේකත් පැහැදිලි කියලා අපි හිතනවා පැහැදිලි නම් ක්ලියර් කියලා මැසේජ් කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා
ඔබට මේ සියල්ලම පැහැදිලි කියලා. Thank you, ma'am. Sorry, the heavy raining for this area. Climate was very changed in coverage is not well. Thank you, Mr. Supaya. That's okay. We lost you, but Padmaja ma'am has had her excellent. She has translated. Translating. Okay. Yeah, Thank you, very well. ma'am. So you can do this part. ஓகே, அடுத்ததாக ஆசிரியர்களுக்கு தற்பொழுது உங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் எமது பத்மஜா மேம் இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளவாறு உங்களுக்கு இதில் இருக்கின்ற விடயங்கள் நன்றாக விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். எனவே இந்த விடயங்களை வைத்துதான் நீங்கள் ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் செய்ய வேண்டும். ஆகவே இந்த செயற்பாடுகள் அவர் 1, 2, 3, 4 என அவர் எமக்கு அங்கு இலக்கத்தினூடாக அறிய தந்திருக்கின்றார். அதற்கு ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளும் தந்திருக்கின்றார். அதற்கான விருத்தி செயற்பாடுகள் என்னவென்றும் தனியாக தந்திருக்கின்றார். ஆகவே இந்த படிமுறை உங்களுக்கு சரியாக விளங்கி இருந்தால் நீங்கள் எங்களுக்கு விளங்கியது என்று கிளியர் என்று நீங்கள் பதிவிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றார். தேங்க்யூ மேம். Thank you, sir. Okay. The next part is we have found how much what intelligence we are focusing more, which intelligence we are focusing less, so that how we can replace that. For example, here in musical intelligence, I had given only rhymes. Then how do I increase the musical intelligence in children is while I am teaching story, while I am making children explain something, what I can do is I can make them, I can enhance through, it might be with the jingles, it might be with my voice modulation. When I am explaining, it can be in the form of singing. With all this, I will be able to cover the musical intelligence in a larger part while I am having the same structured activities. Without changing the activities, still I can focus the intelligences that are very less. දැන් ඔයගලන්ට මේ අය පැහැදිලි කරන්නේ ඔයගලන්ට මතක ඇති පහුගිය පාඩමේදී පද්මජා මහත්මිය අපිට පෙන්නවා ඇය ඇයට දැනගන්න ඕන වුණා කියලා ඇය හැම ඉන්ටෙලිජන්ස් එකක්ම හැම බුද්ධියකටම දරුවන්ට ඇක්ටිවිටීස් දුන්නද කියලා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව දැනගන්න ඇය මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රස්ථාරයක් මාර්ගයේ මේ වගේ graph එකක් හදලා ඇය හොයලා බැලුවා කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට දැන් භාෂාමය බුද්ධිය දියුණු කරන්න, මැතමැටිකල් බුද්ධිය දියුණු කරන්න, සංගීතමය බුද්ධිය දියුණු කරන්න මේ විදිහට ඇක්ටිවිටීස් ගත්ත ප්‍රමාණයට අනුව මේ graph එක හදාගෙන තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ උදාහරණයක් විදිහට භාෂාමය බුද්ධියට ඇක්ටිවිටි 5ක් අරන් තියෙනවා. හැබැයි සංගීතමය බුද්ධියට අරන් තියෙන්නේ ඇක්ටිවිටි 1යි. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රස්ථාරයක් හදාගත්තාම ඇය කියනවා ඇයට පැහැදිලි වුණා කියලා. ඇය අඩුවෙන්ම අරන් තියෙන්නේ මොන අංශයටද කියලා ඇක්ටිවිටීස්. එතකොට ඇය කියනවා ඒ සංගීතමය බුද්ධියට අඩුවෙන් අවධානය යොමු කරලා නිසා සංගීතමය බුද්ධිය අනිත් ක්‍රියාකාරකම් තුලට අනුගත කරන්නට ඇයට පුළුවන් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් බොඩිලි කිනෙස්තටික් අපි එකට ඇක්ටිවිටි එකක් කරනවා නම් අපිට ඒ වෙලාවට ඒකට තුලට සංගීතය යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට නැචරලිස්ටික් එක දැන් ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක දරුවොත් එක්ක ක්‍රියාකාරකමක් කරනවා නම් අපිට ඒ වෙලාවට පුංචි සංගීත භාණ්ඩ වාදනයක් මොනවා හරි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මෙතනින් මගහැරිච්ච දේ අපිට අනිත් දෙයක් එක ගලප ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේක හදාගත්තේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි කියලා හිතනවා මේකත්. මේකත් පැහැදිලි නම් ක්ලියර් කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න. මිසස් සුපයා. ஓகே, தேங்க்யூ. தற்பொழுது இங்கே எமக்கு ஒரு வரைவினூடாக
மேம் சிறப்பும் தெளிவாக எமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றார். ஆகவே இந்த வரைவை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக நீங்கள் மொழி விருத்தி சம்பந்தமாக ஒரு செயற்பாடுகளை செய்திருக்கின்றீர்கள். அது ஒரு 5 வீதம் அவர்களுக்கு விளங்கி இருக்கின்றது. அதே போன்று கணித விருத்தி சம்பந்தமான ஒரு செயற்பாடு ஒன்றை செய்திருக்கின்றீர்கள். அதில் ஒரு 3 வீதம் அவர்களுக்கு விளங்கி இருக்கின்றது. எனவே இதில் நாம் ஒவ்வொரு விடயங்களையும் உப தலைப்புகளினூடாக நாம் இங்கு செய்து கொண்டு வரும் பொழுது மாணவர்கள் எவ்வாறு தெளிவான விளக்கத்தை பெற்றிருக்கின்றார்கள், எந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்கு இது விளங்கி இருக்கின்றது, எந்த அண்ணளவிலான ஒரு சதவீதத்தை அவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்பது நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கும். இதனை நாம் வரைபடத்தின் ஊடாக இதை நாம் உற்று நோக்கும் பொழுது இதில் கூடுதலாக குறைவாக காணப்படுகின்ற ஒரு விடயத்தை நாம் எவ்வாறு மேலதிக ஒரு விருத்திக்காக நாம் எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்பதை பற்றி மிகவும் சிறந்த முறையில் நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். எனவே இந்த அடிப்படையில் அவர்களை இலகுவாக இதனை மேற்கொண்டு எமக்கு சிறந்த முறையில் மாணவர்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கும். எனவே இந்த வரைவு படம் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியது என்றால் நீங்கள் கிளியர் என்று chat பாக்ஸில் பதிவு செய்து அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றார். Thank you, ma'am. Thank you, sir. We'll move to the next. This was the question asked by many teachers. Adding STEAM components. Ma'am, we have already found the activities for the domains. We have found the activities for multiple intelligence. Then again, should we find the activities for the STEAM components, that is science, technology, engineering, arts, mathematics? Dear teachers, no. Here we are not finding the activities. Now, the subtopics already which we have taken, for example, for the first one, if I say introduction to the trees and plants, what is that I can do? Here we are not going to find the activities. When I am introducing the plants and trees, if science exploration and discovery, what is that I can add on to the children? It is of learn how plants grow from seeds and what they need to grow. Sun, water, air. This I am going to write down what explanation I am going to give for the children in science. When I am introducing, next, when I am introducing to trees and plants, what is that I can do in technology, using of the tools and gadgets? Here I have just given use a tablet, watch fun video about how plants grow. We can, already I have told, we can send the link to the parents so that they will help them watch. If I am introducing the trees and plants, if it is in the form of engineering, what is that I can do? I can add on simple model, clay modeling or the craft materials using all these. I can bring engineering. It will be of a very small part, but it will enhance their curiosity and it will build the engineering concept in them unknowingly. Then when it comes to art, introducing to the trees and plants, what is that I can do? It is very easy. We can ask the children to draw the plants. We can ask children to, whatever they have seen, whatever they have observed, if it is the leaf, what is the shape, we can, while explaining itself, we can ask children to draw. Then when it comes to mathematics, what is that when it comes to introduction to trees and plants? We can ask children to count how many plants are there. We can ask children how many leaves are there in one small stem. Like this, we can ask children to help them observe more and more. Dear teachers, here we are not going to implement all the explanations that is mentioned here. Be very clear. This is only for our practice,
only to tune our mind so that we will have lots and lots of knowledge about the topic, so that it is very easy for children to give in our classrooms. Next step I will be showing what is that we have to do only if it is STEAM components, how we are in one sheet strategy plan. I am going to show you how we are going to include in that. But this is only for practice. Adding STEAM components, this is only for the practice. This I have done for all the 10 subtopics. See here, first I had shown for the subtopics. For all the subtopics, I have added all the components. This is only for our practice. Yes, Sujani ma'am. Amazing, ma'am. First of all, before explaining, I want to thank you. I know how much time you must have taken to prepare all these. Thank you so much, ma'am. Balanna, on behalf of all the teachers, I'm thanking you, ma'am. Thank you, ma'am. මේ බලන්න අය කොයිතරම් ලස්සනට පැහැදිලිව මේ page එක හදලා තියෙනවද කියලා ගොඩාක් මහන්සි වෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ thank you message එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඇයට යවන්න. ඉතින් මේ ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවලු ගොඩක් ටීචර්ස්ලට මේ STEAM education එක කොහොමද මේ අපේ පාඩම් මාලාවට ගලපගන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ STEAM education එකට ආයේ වෙනම පාඩම් සැලැස්මක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක හදාගන්නේ අපිට තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි STEAM education එක අපේ පාඩම් මාලාවට ඇතුළත් කරගන්නවාද කියන එක පිළිබඳ අපිට අවබෝධයක් ලබා ගන්න තමයි අපි මේ විදිහට මේක හදාගන්න ඕනි කියලා ඇය කියන්නේ. දැන් ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ අලුත් activities නෙමෙයි. අපි දැන් ඕගොල්ලොන් දැක්කනේ අපි කලින් හදාගත්ත ක්‍රියාකාරකම් නේද? සුවිශේෂාංශ වලට අපි ක්‍රියාකාරකම් හදාගත්තා. ඒ ක්‍රියාකාරකම්ම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ අපි කරන ක්‍රියාකාරකම්ම අපි මෙන්න මේ විදිහට සයන්ස් ටෙක්නොලොජි ඉන්ජිනියරින් ආර්ට්ස් මැත්ස් වලට ගලපගෙන තියෙනවා. එතකොට අපි මෙහෙම ගලප ගන්නකොට අපි දන්නවා අපි දරුවන්ට කියලා දෙනකොට අපි මේ සයන්ස් දැන් මේකට විද්‍යාව අපි කොහොමද මේ විද්‍යාව ඇතුළත් කරලා මේ පාඩම කොහොමද කියලා දෙන්නේ. අපි කොහොමද දැන් මේ පාඩම මේ ටොපික් එක කරනකොට අපි ටෙක්නොලොජි කොහොමද දාගන්න ඕනේ. අපි ඉන්ජිනියරින් දාගන්න ඕනේ නේද. අපි ආර්ට්ස් දාගන්න ඕනේ නේද කියලා ඔයගලන්ට පොඩි මතකයක් එන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඕන නම් ආයෙ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තාම. උදාහරණයක් විදියට බලන්න. දැන් අය මෙතන මේ අපි හදාගත්ත ක්‍රියාකාරකම් හැම දෙයකටම අපි හදාගත්තනේ මතකද 10ක් අනුතේමාවල් නේද? ඒ අනුතේමාවල් 10ටම අය හදලා තියෙනවා සයන්ස්, ටෙක්නොලොජි, ඉන්ජිනියරින්, ආර්ට්ස් ඇන්ඩ් මැත්ස් වලට ඇක්ටිවිටීස්. හරි. දැන් අපි එකක් කතා කරලා බලමුකෝ. දැන් අනුතේමාවක් විදිහට පළවෙනි අනුතේමාව විදිහට තිබුණේ ගස් සහ පැල හඳුන්වා දීම. එතකොට එතනදී අපි කොහොමද විද්‍යාව ගලපගෙන තියෙන්නේ? දැන් අපි ගස් සහ පැල හඳුන්වලා දෙනකොට අපිට දරුවන්ට විද්‍යාව ඇතුළත් කරගෙන කියලා දෙන්න පුළුවන් නේද? ඉර එන්න ඕනේ ගස් වලට, වතුර එන්න ඕනේ, එයාර එන්න ඕනේ කියන එක අපිට දරුවන්ට විද්‍යාව අනුගත කරලා කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ටෙක්නොලොජි අපිට පුළුවන් ටැබ්ලට් එකක් හරි මොනවා හරි ලින්ක් එකක් පේරන්ට්ස්ලාට යවන්න, එක්ක වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්න, පැලයක් වැවෙන හැටි මතකද අපි කතා කරා. අපිට එක සැරේම මුළු ගහක් හැදෙන හැටි අපිට දරුවන්ට පෙන්වන්න බෑනේ, කාලයක් යනවනේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරොත් පුංචි ඇටේ පැල කරලා ගහක් වෙනකන් කොහොමද ගහක් එන්නේ කියලා විනාඩි 3-4කින් පෙන්වන වීඩියෝස් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ වගේ දේවල් දරුවන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉන්ජිනියරින් එතකොට අපිට පුළුවන් පොඩි ප්ලාන්ට් මේ ඉන්ජිනියරින් කියන්නේ මේ මහා ඉංජිනේරු දෙයක් අපි පුංචි දරුවන්ට කියලා දෙන්න බෑ. හැබැයි ඉංජිනේරු පිළිබඳ මොනවා හරි දෙයක් හදන්න, නව උත්පාදනයක් හදන්න පොඩි සංකල්පයක් අපි පුංචි දරුවන්ට දෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ප්ලාන්ට් මොඩල් එකක් ක්ලේ වලින් හදන්න. එතකොට අපි කොහොමද ආර්ට්
ආර්ට් දාගන්නවා නම් කලාව දාගන්නවා නම් එතකොට අපිට පුළුවන් දරුවන්ට ප්ලාන්ට් එකක් අඳින්න දෙන්න එක්ක කොළ පාට කරන්න දෙන්න මොනවා හරි දෙයක්. ඊළඟට අපි ගණිත සංකල්පත් මේ අපි දැන් මෙතන introduction to tree and plant එක මෙතන තියෙන්නේ. හරි අනුතේමාව. එතකොට ගණිතේ අපිට පුළුවන් පැල කීයක් පේන්න තියනවාද අපේ පාසල් වත්තේ. මෙන්න මේ විදියට. මේ විදිහට දැන් අය මෙතන ma'am can you move a little bit so I can just show the teachers දැන් මේ බලන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත අර අනුතේමාවල් 10ටම අය science technology engineering arts and maths වලට ක්‍රියාකාරකම් ලයිස්තුගත කරලා තියෙනවා මේව අලුත් ක්‍රියාකාරකම් නෙමෙයි අර අපි හදාගන්න ක්‍රියාකාරකම්ම තමයි. හැබැයි අපි මේ විදිහට මේක ලයිස්තුගත කරනකොට අපේ ක්‍රියාකාරකම සමහර විට අපිට වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. අලුත් අදහසක් දාන්න පුළුවන්. අපි මේ සයන්ස් ගැන හිතලා කරන්න පුළුවන්. ටෙක්නොලොජි එක හිතන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේක අපේ දැන ගැනීමට අපේ අවබෝධයට තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්නේ කියලා අය කියනවා. ඕගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා කියනවා. අපි ඉදිරියට අය තව ටිකක් මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න යනවා. මේ ටික ඕගලන්ට පැහැදිලි නම් ක්ලියර් කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. මිස්ටර් සුප්පයියා. ஓகே, தேங்க்யூ மேம். தற்பொழுது இங்கு ஒரு பட்டியல் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. அந்த பட்டியலின் ஊடாக மேடம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது போல உங்களுக்கு தலைப்பு ஒன்று எடுக்கப்பட்டு அந்த தலைப்புக்கு அடிப்படையில் 10 உபப்பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு 10 நாட்களுக்கான ஒரு உபப்பிரிவுகளை போன்று இங்கு எடுக்கப்படும். முதலாவது அது இந்த ஏற்கனவே ஆசிரியர்கள் இந்த ஸ்டீம் எஜுகேஷன் சம்பந்தமான பல தெளிவுகள் இல்லை என்ற போதிலும் இதற்கான சிறந்த ஒரு தெளிவினை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவும் ஏற்கனவே நீங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்ட சில வேலை திட்டங்களுக்கு அமைய அறிந்து கொண்டவர்களுக்கு இது நன்றாக புரியும். எனவே இதற்கு நீங்கள் மேலும் பட்டியலை எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றார். இது உதாரணம் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்பதனை பற்றி எவ்வாறு உப தலைப்பினூடாக இங்கு நாம் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வது என்பதனை பற்றி இங்கு முதலாவதாக ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு மரம் அல்லது கண்டுகளை பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை நாம் உப தலைப்பாக எடுத்திருக்கின்றோம். இதற்கு விஞ்ஞான சம்பந்தமான எவ்வாறான ஒரு செயற்பாடை பாடத்திட்டத்தினூடாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்றால் இதன் கன்றுகள் அல்லது மரங்களுக்கு எவ்வாறு அவைகளை வளர்வதற்கான என்னென்ன தேவைகள் அந்த ஒரு விதையை போட்டால் அது வளர்வதற்கு என்ன தேவை, சூரிய ஒளி தேவை, நீர் அவசியம், அதற்கான காற்று அவசியம் என்பதனை பற்றி பிள்ளைகள் மாணவர்களுக்கு அதனை மூலமாக செயற்பாடு ஒன்றினை நாம் செய்ய வேண்டும். இரண்டாவதாக டெக்னாலஜி சம்பந்தமாக பல வீடியோ நாடாக்கள் ஒரு ஒரு விதை உருவாகும் விதம் என்பதனை பற்றி மிகவும் நாடாக்களின் மூலம் காணப்படுகிறது. அதனை நாம் மாணவர்களுக்கு அல்லது பெற்றோர்களுக்கு அனுப்பி அதை பார்வையிட செய்ய முடியும். தேர்ட் ஒன் மேம், தேர்ட் ஒன். மூன்றாவதாக இன்ஜினியரிங். இது நாம் மாணவர்களுக்கு ஒரு மட்பாண்டத்தை இவ்வாறு மட்பாண்டத்தை செய்து அதனூடாக இவ்வாறு ஒரு அதாவது என்பதை மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். அடுத்ததாக ஆர்ட்ஸ் செயற்பாடானது ஒரு இலையோ அல்லது மாணவர்களுக்கு ஒரு நிறம் தீட்டுதல், மாணவர்களுக்கு வரையக்கூடியது, நிறம் தீட்டக்கூடியதாக எத்தனை. Okay. Oh, ma'am, Yes. I think they got the idea, hopefully. Yes. Yeah. Okay.
this is, I want them to understand these are not activities. It is only the explanation and what we are going to help children to reach the concept. Explanations should be written here. Sorry, ma'am. Yes. Yes. Not clear for the climate was very different our areas. Today's what about I don't know, the Okay. network is not good. Okay. I think teachers got that bit of the idea of this. Yes. Yes. I get Tamil teachers, please respond. If not, Mr. Supaya, we can repeat later. We will go to the Yes. next one. Okay. Sure. Okay. Thank you. Okay. Here comes the lesson plan. Let me go to the slides now. Okay. Till here, we have understood. Now, what next? This is going to be a game changer. It's a one-sheet strategy plan. How we are going to, now we have found the multiple intelligences and we have found the objectives. We have found the STEAM education to integrate and how we are going to integrate SDGs. This we are not going to specially find out in the one sheet strategy plan itself. How we are going to do, I'll show you. Next is plan of action introduction. This will not be in today's session. Since teachers did not understand many of them, I had to repeat part 1 and everything in the PDF format. This we will be explaining in the next sessions, and we will also be knowing the daily plan of a lesson. One day for 130 minutes. How is that we are going to plan? That also I am going to show you. Then the reflection of a teacher as well as the children. Next will be modification. We will be going later on in deep about this, and upgradation of our lesson plan. It is when we think of lesson plan, these many things has to be done for one lesson plan. How much effort teacher has to put in. It's amazing that teachers, we have to appreciate ourselves that we will see in the first slide, we have gone through the 8 and then in this also 8 maps, so that it is of 16 things we have to analyze and then we have to prepare a lesson plan. Yeah, thank you, ma'am. Actually, the thing is, Padmaja ma'am, in countries like ours, we actually don't write in this detail, but I know in other Western countries, teachers has to write papers and papers and papers of lesson plan. It is a must. It is right. Even it is a big book that they have to keep on writing. I have seen. So, but writing is very important because then we don't miss. So our Yes. teachers, අපේ teachers මොකද අපි දන්නවා අපේ රටේදී අපි මෙච්චර ලියලා පාඩම් සැලසුම් හදන්නේ නැහැ. අපි පුරුද්දට පාඩම් කරගෙන යනවා. නමුත් මේ පාඩම් සැලසුම් මෙහෙම ලියන එකෙන් අපිට කොච්චරනම් අමතක වෙච්ච දේවල් මතක් කරගෙන ලස්සනට පාඩම කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? මේක එක අවුරුද්දක් මහන්සි වෙලා ලියාගත්තොත් ඊළඟ අවුරුද්දේ ඕගලන්ට ඒක තියෙනවා පොඩි මොඩිෆිකේෂන් විතරයි කරගන්න වෙන්නේ. පාඩමෙන් පාඩමට ලියන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් මෙතනදී අය කියනවා ඊළඟට අය ගේම් චේන්ජර් වෙනසක් කරන්නට යනවා. මොකද්ද ඒ වෙනස? one sheet strategy plan. එක sheet එකකින් plan එකක් හදන්න. ඒත් එක්කම SDG අපි කලින් කතා කරා.
sustainable development goals අපි පාඩම් මාලාවට ඇතුළත් කරගන්න යනවා. ඒ ගැන වැඩිදුරට කතා කරමු ඉදිරියට. ඊළඟට action introduction එකකට plan එකක් කතා කරන්න යනවා. ඊළඟට daily lesson plan එකක් කොහොමද හදන්නේ? එක දවසකට විනාඩි 30කට lesson එකකට කොහොමද plan එකක් හදන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම අපි කොහොමද lesson එකක් plan කරලා ඉවර වෙලා reflect කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දිහාම නැවත පරාවර්තනය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊළඟට අපි ඒක පරාවර්තනය කරගත්තට පස්සේ වෙනස්කම් අපිට කරන්න වෙනවා නම් lesson plan එක අපි කොහොමද ඒ වෙනස්කම් කරගන්නේ. ඊළඟට upgrade කරගන්නේ අපේ lesson plan එක තවත් වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද අපි කියලා අපි කතා කරගන්න යනවා. දැන් අපි කලින් 8ක් බැලුවා. දැන් 8ක් අපි දන්නවා road map එකේ. දැන් බලන්න එක lesson එකක් කරන්න අපි කොච්චරනම් හිතන්න ඕනේද? හිතනකොට අපිට කොච්චර ලස්සන lesson එකක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. Mr. Supaya. I think he lost his session, right? I mean, the net is not available. Okay. Here, ma'am, I also want to say that these many things they are doing. If they do all these for one lesson plan, I am sure that they will not need to always keep on changing. Only reflection, modification, upgradation will be changing. Other than that, once if it is done, teachers are much more, they will know more about this plan and they can use it for years and years. Yeah, ma'am. That's what I have explained them. You don't have to Okay. keep on doing it. Like I already explained them. Just write once, then it will be for your lifetime. Just Yes. you need to keep a little modification. Yes, Yes. ma'am. Thank you very much. Thank you. I think Okay. Tamil will be difficult today. Yes. So this much. Is there any teachers කවුරු හරි willingly අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්ද මේ ඉතුරු ටික Tamil translation එක කරගන්න? මිසස් සුප්පයියාගේ ෆෝන් එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන නිසා කවුරු හරි Zoom එකේ ඉන්න ටීචර් කෙනෙක්? Can anyone help us? Okay, ma'am. Let's Okay. go to the next Okay. one. Yeah. Let me try. Okay. Yeah. I will not be able to say all those words. Those words I will say in the English. Yeah. Okay. Try, ma'am. இப்போ Better. வரைக்கு நீங்கோ 8 இத்த பாத்தீங்கோ. இப்போ வந்து கேம் சேஞ்சரா இருக்கும். இது என்னன்னா இப்போ வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணீங்கோ அதெல்லாம் ஒரு பிராக்டிஸ் மட்டும் தான். ஒரு ஷீட்ல நாங்கோ we will be implementing மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி ஒரே ஷீட்ல போடுவோம். இப்போ வரைக்கும் நாங்க எது கத்துக்கணுமோ அதெல்லாம் ஒரே ஷீட்ல போடுவோம். அதுலயே சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ கூட எப்படி இன்டிகிரேட் பண்ணுவோம்னு இப்போ பார்க்குவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன். நாங்க டெய்லி என்ன பண்ணுவோமோ அத நாங்க எழுதி வச்சுக்கணும். அத எழுதுறதுல இருந்து இது லைஃப் டைம்க்கு ஹெல்ப் ஆகும். ஒரு வாட்டி பண்ணா லைஃப் டைம்க்கு ஹெல்ப் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன். இப்போ ஒரு பாடு பண்ணிருக்கோம்னா அத ரிஃப்ளெக்ட் டீச்சர்ஸா இருக்கட்டும் சில்ட்ரனா இருக்கட்டும். டீச்சர்ஸ்னா இப்போ நான் எதனா மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன்னா அத ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுக்கு நாங்க ஒரு காலம் வச்சிருப்போம். அத சில்ட்ரன் எது புரியலையோ அதுக்கும் நாங்க காலம் வச்சு அத மாடிஃபை பண்ணுவோம். மாடிஃபை பண்ணுவன அது ஒரு நியூ அப்கிரேடேஷனா இருக்கும். இது லெசன் பிளான் ஒரு லெசன் பிளான் பண்ண உடனே இது லைஃப் டைம்க்கு ஹெல்ப் ஆகும். Sorry if I have made mistakes. It's great. Now, Thank you. Thank you so much. now we will see sustainable developmental goals. This one
all teachers must write and keep all the 17 goals list so that it will be helpful. Yes, Sujani ma'am. ඒ sustainable development goal මෙතන 17ක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ පිළිබඳව හොඳට දැනගන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් වටිනවා. sustainable development goals 17 මොනවද කියලා ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න Google එකෙත් හොයන්න පුළුවන්. මේක දැනගන්න එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් වටිනවා. Okay, this also we will not be explaining more because we had a session, some 2 sessions we had. Please, if they have not very much clear about sustainable developmental goals, please do watch part 1 series. You will be understanding much more. Also, I have explained in assessment. සස්ටේනබල් ඩිවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයගලන්ට අදහසක් නැත්නම් ඔයගොල්ලොන් වෙබ්සයිට් එකට යන්න වෙබ්සයිට් එකේ මොඩියුල් 1 එකේ මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා පද්මජා මහත්මිය විසින්ම ma'am, do you remember which lesson? No. It might be 7 and 8, maybe around 6, 7, 8. පළවෙනි මොඩියුලේ 6 7 8 කියන පාඩම් මාලා 3 තුල මේ සස්ටේනබල් ඩිවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් අය කතා කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හොයන්න බලන්න කියවන්න. මොකද මේ ගැන දැනගන්න එක ඔයගලන්ට ලේසි වෙනවා ඉදිරියේදී පාඩම් මාලාව ගැන. පාඩම් මාලාව තුල නැඳී ඉන්න විට. අපි මේ 17 ගැන එකින් එකට දැන් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ 17 ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා ඇති. ඉතින් අපි මේ 17ත් කොහොමද ඉදිරියට අපේ ලෙසන් ප්ලෑන් වලට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා අපි බලමු. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Let me share my 1-sheet strategy plan. Okay. Here, this is 1-sheet strategy plan. It is about the serial number and the topics, subtopics that I am going to do for my children for next 2 weeks. That is of 10 days. I have listed out first. It is the topics that I have listed. The next is activities. In the first session, what we have done, we have listed the activities that we will be able to implement. But now what we are doing is, for each subtopic, what type of activity, already whatever we have chosen, we are going to fit into it. For example, if it is for identifying common trees and plants, what I am going to do is nature walk. I am going to take children for the nature walk, observe different trees and plants in the school garden. Here, what is the multiple intelligence is focused is naturalistic, bodily kinesthetic. I have not yet gone for SDG goals because the first 3 sessions will be a base setting. It is a setting tone for the children to understand the concept. Now, when it comes to STEAM education, we have already listed so many explanations. But what I am going to do is, I will pick only which fits in for my lesson plan. That is only for the practice. See, dear teachers, this is only for the practice. But what I have done is, for identifying common trees and plants, I have taken any one component that you can take. Science, you can take technology, you can take engineering, it might be art or mathematics. You have to take only 1 or 2 components that can be combined. If it is not able to combine,
what we have to do is we have to take only one component and we have to write it here. Okay. Ma'am, till here will you explain so that I'll go for SDG goals. ඕකේ. දැන් බලන්න පද්මජා මහත්මිය අපිට ලේසි වෙන්න දැන් මේක එක සීට් එකකට අරන් තියනවා. එක ෂීට් එකකට කලින් ෂීට්ස් ඔක්කොගෙම තිබ්බ ඒවා සමරියක් විදියට තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙතන තියෙනවා අණු තේමාවල් ටික. හරි අණු තේමාවල් 10 මතකයිනේ නේද? අණු තේමාවල් ටික තියෙනවා. එතකොට අණු තේමාවලට ඇක්ටිවිටීස් උත් අය මෙතන එක එක අරගෙන තියෙනවා. හරි. එතකොට ස්ටෝරි ටයිම් මතකනේ අපි ඇක්ටිවිටීස් හදාගත්තා නේද? එතකොට එකකින් එක ඇක්ටිවිටි එකක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට ස්ටෝරි ටයිම්. එතකොට ඒක මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලට කොහොමද යන්නේ කියලා. ඊළඟට විද්‍යාවට කොහොමද යන්නේ කියලා ස්ටීම් এডুকেෂන් එකට කොහොමද යන්නේ කියලා අය මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට SDG වලටත් ma'am are we going to explain in this slide also to the SDG also? I will explain it later. Okay. So ඒ විදිහට තමයි අය මෙතන දැන් මේ ඔක්කොම අපි මේවා හදන්නේ අපේ දැනුම සඳහා තමයි අපි මේ ටික හදාගන්නේ. Ma'am, can you, I just explain in short so they understand, ma'am. Okay. If they are very well understood about this one sheet strategy plan, let them please mention it so that it will be helpful to move for the SDG, how we are going to include in this. Okay. දැන් ඕගලන්ට මේ එක පේජ් එකේ මේ සමරි එකක් කරලා සාරාංශගත කරලා තියෙන එක ඕගලන්ට තේරෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ ක්ලියර් කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න අපි ඊට පස්සේ SDG goals කොහොමද දාගන්නේ කියලා කතා කරන්න යනවා. Okay. Here, to be very clear with the sustainable developmental goals to fit into our one sheet strategy plan, teachers must be very clear about at least the headings. Whatever is there, they should understand very well. How we are going to implement and how we are going to fit developmental goals in our lesson plan, we will be watching now. Okay, here, as I told you, in the first 3 sessions, that is day 1, day 2, day 3, I am taking only for 30 minutes each subtopic. So, the first 3 days, I have not included sustainable developmental goals because we are setting the base to understand the concept for the children. Of course, we also can include here, but we should carefully do it. දැන් මේ පාඩම් මාලාවේ මේ ඔයගලන්ට one sheet strategy එක ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කලින් කතා කරේ ඔක්කොම එක එක sheet වල. දැන් මේ මෙතන එක sheet එකකට ඔක්කොම ටික දාගෙන තියනවා කියන එක තමයි මේ one sheet strategy කියලා ඒ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන අණු තේමාව තියෙනවා. ඊළඟට ඒකට එක activity එකක් ගත්තා. මොකද අපි දැන් මේ දවස් 10කටනේ කරන්න යන්නේ. හරි? එතකොට පළවෙනි දවසේ ඇක්ටිවිටි එක ගත්තා කතන්දර ඊළඟට ඒකට අවශ්‍ය මෙතන දන්නවා බහුවිධ බුද්ධි ටික අපි දාගත්තා ස්ටීම් এডুকেෂන් එක තියෙනවා එතන සයන්ස් අපි ඇප්ලයි කරගන්නවා ඉතින් SDG අය කියනවා අපි පළවෙනි දවස් 3ේදී SDG දාගෙන නැහැ මොකද අපිට ඒ දවස් ටිකට අපි දරුවන්ට මේ පාඩම ඉස්සෙල්ලාම ඔළුවට දෙන්න ඕනේ මේ මොකක්ද අලුතෙන් කියලා ටික ටික තමයිනේ අපිට දැනුම වර්ධනය කරන්න පුළුවන් පාඩම පටන් ගත්ත දවසේම අපි ලොකු දේවල් කිව්වට දරුවන්ට තේරෙන්නේ නැහනේ ඉස්සෙල්ලාම සරලව යන්න ඕනේ. ඉතින් සරලව යන්න ඕන නිසා
පළවෙනි දවස් දෙක තුනේ අපි SDG දාගෙන නැහැ. හැබැයි මේ SDG කියන්නේ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු 17ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් වෙන්න. හරිම ලේසි Google එකට ගිහිල්ලා sustainable development goals මොනවද කියලා ටයිප් කරොත් සිංහලෙනුත් පුංචි වීඩියෝස් තියෙනවා. හරිම ෂෝට්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මේ මොනවද කියලා. දැන් අපි මේ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු අපේ පාඩම් මාලාවට එක් කරගන්න යන්නේ. මොකද අපේ දරුවන්ට මේවා චුට්ට දැනුම ලබා දෙන්න ඕනේ නිසා. මොකද 2030 වෙනකොට තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ලෝකයේ ඔක්කොම ලෝකයේ පැවැත්මට අවශ්‍ය නිසා මේවා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා අපි දරුවන්ට හුරු කරන්න ඕන නිසා ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම දැනුවත් වෙන්න මේවා මොනවද කියන එක. Thank you ma'am. Ma'am, can you explain also in Tamil? I'm so Yes, sorry to yes, trouble you. try ma'am. Okay, யாருக்கு தமிழ்ல இந்த ஒன் ஷீட் ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் புரியலையோ நாங்க நெக்ஸ்ட் செஷன்ல கூட இத ஒரு 5 to 10 minutes நாங்க சொல்லி கொடுக்குவோம். சரியா? இப்போ ஒன் ஷீட் ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான்ல இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோமோ அதெல்லாம் பிராக்டிஸ் தான். சப் டாபிக்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். 10 டாபிக்ஸ் நான் ஒரு ஷீட்லயே ஒரே ஒரு ஷீட்ல சீரியல் நம்பர் போட்டு வச்சு ஒரு ஷீட்லயே எல்லா சப் டாபிக்ஸும் போட்டு வச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காலம்ல. அந்த நெக்ஸ்ட் காலம்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், லிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டும் தான் நம்ம போட்டு வச்சோம். நம்ம இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ்க்கு தான் ஸ்டோரி டைம், இந்த ஷ்ரப்ஸ் சொல்லி கொடுக்கும் போது தான் ரைம் சொல்லி கொடுக்குவேன். அதெல்லாம் நம்ம போடவே இல்லை. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த லிஸ்ட வச்சுக்கின்னு எந்த ஆக்டிவிட்டி எங்க போட்டா சரியா இருக்கோ, இந்த ஆக்டிவிட்டி போட்டா பசங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல புரியுமா அந்த யோசிட்டு ஆக்டிவிட்டிஸ நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஆக்டிவிட்டிஸ் காலம்ல போட்டு வைக்கணும். இங்க நான் ஸ்லைட்ல காட்டியிருக்கேனே, இது சேம் நம்ம பிடிஎஃப்ல கூட சேமா இருக்கு. அதுதான் நான் இங்க பிபிடிலயும் போட்டு வச்சிருக்கேன், உங்களுக்கு நல்லா புரியணும்னு. நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் காலம்ல என்ன இருக்குன்னா மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னன்னு ஃபோக்கஸ் பண்றேன். இப்போ ஸ்டோரி டைம்னு சொன்னா ஸ்டோரி டைம்ல நாம வர்பல் அந்த லிங்குவிஸ்டிக் மோர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் விஷுவல் ஸ்பெஷல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். இங்க சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்டல் கோல்ஸ் நான் கவர் பண்ண மாட்டேன்னு இருக்கேன். எதுக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 days நான் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் எது சொல்லி கொடுத்துன்னு இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 3 days நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சில்ட்ரனுக்கு பசங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல புரியணும்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் டாபிக்ஸை மட்டும் பேஸ் பண்ணி விட்டுடுவேன். அவங்களுக்காக கியூரியாசிட்டி வரணும். அவங்க கியூரியாசிட்டியா ஆமா இந்த டாபிக்கை நான் படிக்கணும்னு பேஸ் செட் பண்ணி விடணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டீம் எஜுகேஷன்ல நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்க மாதிரி ஒரு சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரு டாபிக், ஒரு சப் டாபிக்கே நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஆனா இங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணி இங்க போட்டு வச்சோமோ சேம் ஸ்டீம் எஜுகேஷனுக்கு கூட நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண ஷீட்ல அதை எடுத்து இங்க ஃபிட் பண்ணுவோம். அதுக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம ஒரு ஷீட் ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் ஃபில் ஆகும். நான் எஸ்டிஜி கோல்ஸை எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு இன்னும் சொல்லி கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட் இப்போ வர ஸ்லைட்ல நான் சொல்லுவேன். இந்த first Thank you ma'am. There is a message from a teacher and Yes. she says that sustainable development goal part 1 lecture 6 Yes. Yes. July 19th, lecture 7 July 26th. Yes. Teachers ඕගොල්ලන් බලන්න වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා sustainable development goals ගැන හොඳටම දැනගන්න. part 1 එකේ lecture 6 වෙනි lecture එක ජුලයි 19 කරලා තියෙනවා. 7 වෙනි lecture එක ජුලයි 26 කරලා තියෙනවා. මේ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මේ ටික එතකොට ඕගොල්ලන්ට හොඳටම clear වෙයි.
Thank you, ma'am. Sorry to interrupt. That's okay, ma'am. Okay. Okay. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 டேஸ்ல நான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்டல் ஓகே ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் இன் தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் ஐ டூ இட் ஆஃப் மேம். ஓகே, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்டல் கோல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 3 டேஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம அத கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல. 4th டே நான் என்ன பண்ணுவேன், வாட் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் நீட் டு க்ரோ, இது நம்ம சப் டாபிக். எஸ்டிஜியை நான் எப்படி அதை ஃபிட் பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த 17 கோல்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நான் இங்க என்ன ஃபிட் பண்ணிருக்கேன்னா, குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். அது எப்படி இட் வில் கனெக்ட் சொன்னா, இப்போ ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் நீட் டு க்ரோ. என்ன வேணும், ட்ரீஸ்க்கு சன் வேணும், சூரியோ ஐ மீன் த ஹீட், த நெக்ஸ்ட் இஸ் தண்ணி வேணும். இத எல்லாம் ஆல் தீஸ் ஆர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம ஐ மீன் ஹியூமன் பீயிங், ஹியூமன்ல சேம் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். இத என்ன பண்ணணும்னா, we have to connect it for both trees and plants as well as human beings. Okay, let me translate in English. Here for the subtopics, on the 4th day, what I have taken is what trees and plants need to grow. For this activity that I have chosen is watering activity. While they are watering, I am going to explain how plants will start growing. And also what is that focus is, children will be understanding about the growth, that is the size. And naturalistic intelligence will also be focused because I am asking children to water the plant. Okay, and they will be observing the nature. Here there will be 2 intelligences that will be focused. How will I fit the sustainable development goal is of good health and well-being? How trees and plants grow. The same way I can also explain how our, that is human being development will also happen. For this, we also need food. About when it comes to the food and water, we also should explain about the cleanliness and what food we have to intake. When we are looking at all these concepts, what happens is the child will be focusing, yes, this is good and this is bad. Children will be analyzing it. So sustainable development goals will be also covered. When it comes to STEAM education, science and technology, I am going to combine these because when I am showing the video of understanding the plant care, here science concept also will be covered in the form of video. Yes, Sujani ma'am. Thank you. දැන් බලන්න, දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ one sheet strategy එක තමයි අය මෙතන පැහැදිලි කරමින් ඉන්නේ. දැන් අපි කිව්වා පළවෙනි topic 3 අපි ගන්නෙ නැහැ sustainable development goals බබාලට කියලා දෙන්න. මොකද ඉස්සෙල්ලාම අපි topic එක පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා. දැන් මෙතන මේ 4වෙනි topic එක තමයි අය අරගෙන තියෙන්නේ what trees and plants need to grow. ගස් සහ පැල වැවෙන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියන topic එකට ගියාට පස්සේ අය එතන activity එකක් කරනවා, ක්‍රියාකාරකමක් තමයි ගස් වලට වතුර දාන එක. එතකොට මේ activity එක අරගෙන එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ දැන් multiple intelligence එකට කොහොමද එතනට ගියේ. එතකොට එතන mathematical reasoning තියෙනවා. මොකද අපි වතුර පැලයක් වැඩෙන හැටිනේ මෙතන කියලා දෙන්නේ නේද? එතකොට දරුවෝ පැලය ලොකු වෙන හැටි දකිනවා, අපි වතුර මනිනවා. එතකොට මෙතන භාෂා ස්වභාව ධර්මයේ පිළිබඳ බුද්ධිය ඇති වෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම multiple intelligence focus එකට එනවා.
හරි ඊළඟට බලමු අපි ස්ටීම් එකක් ගැන කතා කරමුකෝ. ඔයගොල්ලෝ දන්න ටික ස්ටීම් එඩියුකේෂන් එකටත් මේක ගැලපෙනවා. මොකද දරුවන්ට දැන් විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය දෙකම අපි ඇතුළත් කරගන්නවා මේ පාඩමට. ප්ලාන්ට් කෙයා එකක් අපිට ටෙක්නොලොජි වලින් දරුවන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි පැලයක් හැදෙන්නේ, කොහොමද අපි කෙයා කරන්නේ, කොහොමද කියන එක. ඒත් එක්කම අපිට විද්‍යාව දැන්නේ දරුවන්ට දැන් මෙතන පැල වැඩෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා අපි කියලා දෙනකොට එතන විද්‍යාව අපි සම්බන්ධ කර ගන්නවා. එතකොට ස්ටීම් එඩියුකේෂන් එක අපි ඒ විදිහට මේ අනු තේමාවට සම්බන්ධ කර ගන්නවා. දැන් සස්ටේනබල් ඩිවලොප්මන්ට් ගෝල් කොහොමද අපි තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු මේකට ඇතුළත් කරගන්නේ? සිරසාර සංවර්ධන අරමුණු 17ක් තියෙනවා. තුන්වෙනි අරමුණ තමයි good health and well-being. සිංහලෙන් කියනවා නම් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීම. හරි එතකොට මෙතනදී සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයකට අපිට දැන් මේ ගස් වැඩෙන්න වතුර ඕනේ. ඒ වගේම අපි වැඩෙන්නත් අපිට මොනවද ඕනේ කියන එක දරුවන්ට හිමීට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ගහක් ලොකු වෙන්න වතුර ඕනේ වගේම අපි මිනිස්සු අපි ලොකු වෙන්නත් අපිට වතුර ඕනේ, ආහාර ඕනේ, අපිටත් ගස් වගේම තමයි අපිටත් හොඳට ඉරෙලිය අපිට වැඩෙන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියන එකත් ගහ හා සම්බන්ධ කරලා අපිට දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පුංචි ක්‍රියාකාරකමකින් අපිට පුළුවන් SDG goal එකක් දරුවන්ට මේ සමග කියලා දෙන්න. ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. SDG goal දැනගන්නට ඕනේ. මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙන්න. හැබැයි මම පැහැදිලි කරන්නේ goal 17ක් තියෙනවා. තුන්වෙනි goal එකේදී කියන්නේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් අපි සුරක්ෂිත කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ගහක් වැඩෙන්න වතුර සහ අවශ්‍ය දේවල් මේවා ඒත් එක්කම අපිට වැඩෙන්නත් අපිත් ගස් වගේම තමයි. අපිටත් හොඳට දේවල් ලැබුණොත් අපි වැඩෙනවා, නැත්නම් අපි දුර්වල වෙනවා. ගසොත් එහෙමයි. මේ වගේ අපිට අපේ ජීවිත සහ ගස් සමග සසඳන්නට පුළුවන්. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. This is the one example that we have given today. In the next session, we'll be giving some more 2 or 3 examples so that teachers will understand how to find out the SDG goals. We will be going in depth also in the next session. But by now, teachers, whatever they have practiced and till now, whatever they have done, I want them to make clear this one sheet strategy plan for their topics, so that SDG goals, the column of that, they can leave it blank. In the next session, we will be continuing. Till then, take care, all dear teachers. Thank you so much. very much ma'am. දැන් අය අපිට ඒ එක උදාහරණයක් තමයි එක SDG goal එකක් අරගෙන අපේ lesson plan එක තුල අපිට පැහැදිලි කරේ. ඉතින් අය අපිට ඉදිරියේදී next session එකේදී ඊළඟ සතියේ SDG goals කොහොමද තව තවත් ඇතුළත් කරගෙන මේ lesson plan එක හදන්නේ කියලා අපිට කියලා දෙයි. ඒක කරන්න නම් ඕගොල්ලෝ මේ one sheet strategy එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එක sheet එකකට අනං ඒ sheet එකේදී කොහොමද ක්‍රියාකාරකම් ටික ලියලා අනු තේමාවල් ටික ලියලා ක්‍රියාකාරකම් ලියලා STEAM education එකට බහුවිධ බුද්ධියට එකින් එකට ගලපගෙන SDG එක හිස් තියලා තියාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ලබන සතියේ SDG එකත් ෆිල් කරගෙන යන්න. ඒකට කලින් ගොඩක්ම අවශ්‍යයි ඔයගොල්ලෝ මේ SDG කියන්නේ මොකද්ද? SDG 17 තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු 17 මොනවද තියෙන්නේ කියන එක පොඩි අවබෝධයක් ගන්නවා නම් ලබන පාඩමට ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට ගොඩාක් ලේසි වෙයි මේ පාඩම තේරුම් ගන්න. Thank you so much Padmaja ma'am. You have put so much effort to make everything clear to all the teachers. I am sure they understood really well today's lesson, along with the it's like a revise session, like understanding what we have learned so far. You have taught us like teaching to small babies. So thank you so much for your effort. We really appreciate, ma'am. Thank you so much. Good night. Thank you all the teachers. Thank you.